Welcome, drift fans all around the world. It's bright, it's early out here, but here it is. We're about to kick it off for the Yokohama Tire presents Formula Drift Japan FDJ2 Round 6, the tandem battles here at Okayama International Circuit. 世界中のドリフトファンの皆様お待たせしました。この日がやってまいりました。2023年横浜タイヤプレゼンツフォーミュラードリフトジャパン FDJ2 Final Round 岡山国際サーキットです。これからですね、オープニングセレモニーが始まる前に、少しお話しさせていただきたいんですが、トップ16のね、選手たちがここに、もう少ししたら、車両を並べていくところです。The cars aren't here yet. They're going to line up the vehicles from the top 16. We had about 34 vehicles yesterday going through the qualify. 16 of them made it, obviously, into the tandem. 昨日の、予選は34台、ほどですね、の車両から、この狭き門戦い抜いてきました。この16台のドライバーたちが今、この審査席前のですね、エリアに、車両を整列する、ところです。ということで、こちら、実況席の方ちょっと紹介していきたいと思います。まずね、私の、この画面上左にいらっしゃいますのが、フォーミュラドリフトジャパン、もうここ4年近く、実況の方、英語の実況を担当しています、ヘニー・ハリス。今回ね、今アメリカに引っ越しちゃったんで、今回岡山の、この一戦のために、帰ってきました。そして私、実況、そして、ジャッジの一人でもある、ラビー西田。僕のまたこちらですね、隣にいる、シャーン・エイジュアノ。こちらもね、アメリカの方から、今年1年間、フォーミュラドリフトジャパンのジャッジの一人として、ゲストジャッジとしてお越しいただいてます。そして一番奥にいる、レジェンドドライバーでもあります、フォーミュラドリフトジャパンのジャッジもいつも務めています、今村陽一ジャッジ、この3人のジャッジ、そして私たちの、実況でお話しさせていきますので、皆さん、ちょっとね、日本語と英語が入り混じる感じで、ライブストリームが、放送がね、一つのチャンネルで、英語と日本語両方流しているので、ちょっとね、一気するところもありますが、そちらもね、フォーミュラドリフトらしいのかなと思います。So just explaining to you guys, you guys know who we are, I hope by now. This is Kenny Harris next to me, all the way from the U.S. He's back for this round to announce with me, and we have one channel. We're going to go back and forth in Japanese and English. This is, very international, the way we do this. And I'm Robbie Nishida. I'll be one of the judges and also will be commentating. And next to me is Sean Adriano, all the way from California. He is our guest judge all year long for FDJ, J2 and FD Formula Drift Japan this year. And all the way on the end, we have Yoichi Imamura, a legendary driver, also a Formula Drift Japan and J2 judge. We've been doing this for a few years now. I think FDJ2, this is the third year, and we are here for the final round, and we will be crowning the champion, and we don't even know who it is because it's all up in the air. 今年、でフォーミュラドリフトジャパン FDJ3 が、3年目、ということで、本日この岡山国際サーキットで最終戦が、行われます。そして今ね、ベスト16勝ち上がったドライバー、まだねシリーズチャンピオンも今の段階では決まってないので、いろいろね、昨日の予選でも大波乱があった、感じですが、未だにまだ誰がチャンピオンになるか全くわからないので、ここはね、ちょっとエキサイティングな一日に、なりそうだと思います。It's going to be an exciting day because we are still sitting here wondering who's going to be the champion. Yeah, exactly. Like you said, the leader right now knocked himself out and qualified, unable to make it into the top 16. So he's literally on pins and needles on whether or not he's going to solidify the 2023 season or not. Right now, he's currently, 76 points ahead. さあ今ですね、ちょっと、龍馬選手と田島選手が、仲良くカメラに映っていますが、この16台整列しています。そして、こちら野村選手、右側が野村選手、そして左側が糸山選手。この2人も、昨日の、ね、狭き門を戦い抜いてベスト16に残ったドライバーたちです。でこちら右側に、見えるのがですね、左側が与座ハリー選手、そして甲斐健一選手。与座ハリー選手は現在シリーズ3位、そして今まだ、チャンピオン争い、今日の、結果次第でチャンピオンになる可能性のドライバーの1人。でこちらね、この笑顔で、お話ししているドライバー2人なんですが、サム・ルーカス選手、サメ、そして、西崎選手、この両者も戦いますが、
こうやってね、選手のみんなを見ていきますと、やはり、車両に乗った状態、はもう戦う相手なのでね、もうやってやろうって気になるんですが、車に乗ってない状態だとね、お互いやっぱり仲良くやっていますね。So these drivers look happy outside of the car, but when they're in the car, it's game time. So I know they're going to battle each other out. So I know they're going to try to, bite each other's heads off. さあ、いよいよですね、車両の整列もいたしました。これから追走トップ16のトーナメントをお届けしてまいりたいと思います。コース上に各マシンとドライバーが、整列しています。オープニングセレモニーです。国歌斉唱です。ご起立、ご脱帽お願いします。So, the Japanese national anthem, everybody hats off and please stand. Thank you for that. Now let's go ahead and move on to the introduction of the top 16 drivers. さあ、トップ16の対戦およびドライバーの紹介を、していきたいと思います。まず最初のバトル。This is going to be the first battle. Qualifying first in the Project Satsu Team SHS JZX90 Mark II is car number 34, Saito! Going against him, ranking 16, just skimming by with a 79 on qualify. He's out here with a huge fan base in the AMC Racing S14, number 2, Dr. Rubber! ベスト16、2つ目のバトル、second battle of the top 16。昨日の予選では8位、8th qualifying yesterday from driving the Team Kyushu Uras with Cusco. The ER34 Skyline Coupe. Car number 514 is Keiichi Nomura. But his car is actually not here. 車がね、今ちょっと間に合わなかったんですが、なんとかベスト16間に合わせてもらいたいと思います。Hopefully the car makes it before the battle. Exactly. Otherwise, right here, this car sitting next to him, he's in the Makeup Garage B2. 180SX, number 82 is going to be going against him, Shuhei Itoyama. ベスト16、3つ目のバトル。Qualifying fourth in the Laudata Company with Freestyle S15 Sylvia. He is car number 888. He's the veteran, Jyamaken. ベテラン選手のJyamaken. Going against that veteran right there. His car's not here right now, but I know it's going to be ready to battle it out. He's in the Kaz Power Awake's K Factory 180SX, number 840, Kazutaka Yamashita. こちらも車両が、ベスト16に間に合わなかったんですが、なんとか戦いには間に合ってほしいです。さあ、続いてのバトル、Next Battle. He is driving the GH Racing JZX100 Mark II, not the R32 Skyline. He is in the hunt for the championship. Car number 115, Kiyofumi Hamada. Hamada 選手、まだチャンピオン争い最中です。Yeah, going against him, he's going to knock him down right here, coming all the way out from Australia in the Sideways Experience S15, number 144, Daniel Mesmer. Mesmer 選手、オーストラリアからのドライバー。さあ、続いてのバトルです。Qualifying second in the 1087X Rocket Bunny Racing. She is dangerous to all the drivers. Car number 919, Echo Gao. 昨日の予選2位、最近もう絶好調です。It's going to be a skyline battle here. The R32 against the R34 in the Junction Deere motor.
Skyline number 117, Yuki Inaoka. FDJ に参加選手となればこのベスト16に入ってきました。さあ続いてのバトル Next battle up. He is still in the hunt for the championship in the Harry's Auto with Big Kid Blocks Japan R32 Skyline. He is car number 43, Harry Yoza. こちらも現在3位シリーズ争い、なんとかチャンピオンを取りたい。Maybe a tough competitor, but he's been here every time for top 16. He's in the D-Like with Tetsujin S15, number 10, Kenichi Kai. 最近ベスト16の常連になってきました甲斐選手。さあ続いてのバトル The next battle. Driving the samurai style big body JZS 161 Aristo. He is a young gun. Car number 131 Ryuma. こちら最近勢いに乗ってる若手ドライバーRyuma選手。Out here going against him, repping for his team in the Deere Motorsports Junction S14. You got number 222, Yuchi Tashima. こちらも田島選手ベスト16進出、今日の走りが楽しみです。さあベスト16最後のバトルになりました。 Last but not least battle. He is Internet's favorite driver driving the Summit with Gamer Subs and B Ford, the pink S15 Sylvia, car number 11, Sam Lucas. さあこちらサム・ルーカス選手最近絶好調。 An S chassis battle right here, new versus old. This guy's probably been in the car longer than all these guys been driving in their cars. You got in the Tanematsu Thunderbird S13 Sylvia, number 72, Tomoharu Nishizaki. こちら長年愛用しているアイキとなんとかベスト16来ました。 So these are the drivers for the top 16. 今日のバトルのこの16名の選手たちがどんな戦いを見せてくれるのか皆さん、楽しみに見ていってください。ということでドライバーの皆さん用意の方よろしくお願いします。 Let's get this party started. See who's going to come on top here in the battle. さあこちら後ろにね、画面の後ろに映っていますこの広大な大きい岡山国際サーキットなんですが It's a pretty huge track here. How long is the track? It's roughly a 2.3 mile track. So yeah, it's one of our largest tracks that we come What's on. that in kilometers? 3, yes. Yes. 2.3 マイルほど、一周ある結構大きな、コースなんでね、普段は、のびのびと走れないドライバーの皆さんもこういうね大きいコースでいつも以上な、進入速度だったり、楽しい走行ができるんではないかと思う。多分ね張り切って、今ね正常にしていきました、昨日の予選1位の、斉藤選手 That was Show Saito showing off his skills right there. You know, he qualifying first in yesterday's qualifiers is pretty impressive. Yeah, exactly. And he's a really tough contender when it comes to tandem battles. He's aggressive. He knows his car very well. He uses it as a practice car, but also obviously competing in it. FDJ2、このコースによってなんですが、多分ね、得意不得意、の選手もいると思うんですが、いつもベスト16に残る顔ぶれのドライバーがいなかったり、結構その入れ替わりがね、いろいろ、ある、ちょっとね、見てても楽しいのが、FDJ2 ですね。Watching FDJ2, you see there's not the usual guys always making top 16. It looks like every round there's like, you know, a lot of guys that are like in and out from top 16, and some of the guys that I thought would be in here today isn't here, and some of the newer guys that I've never seen in top 16 is also in here too. So very interesting to see, very different from Formula Drift Japan. Exactly like you're saying, in the top 5 right now in the point standing, only 3 of them are sitting right here in the top 16 battle, so it's definitely going to change the numbers up in the rankings. So who's going to be the top 3 for the final round? そうなんですね。シリーズ、今ぶっちぎりでちょっと、1位だったマイキー中村選手が昨日の予選なんと、予選不通過ということで、今、2位の浜田選手、そして3位の与座ハリー選手がまだチャンピオンになる可能性があります。で、あの2人のドライバーが決勝戦まで行ければ、上位1位、2位、3位が入れ替わるような話になっているので、ちょっとね、最後まで目が離せないなと思います。You can't turn this off right now because Mikey Nakamura didn't qualify and he was
he was leading the championship. Hamada, Yoza still has a chance now because he's not in it. They both have to make it to the finals to get the championship. So it's going to be very interesting. さあということで、今ですね、ちょっとね、ドライバーたちの用意をするのに車をね、一回引いてもらったんですが、コースの方ちょっと紹介していきたいと思います。Let me go ahead and introduce you here this beautiful Okayama International Circuit and how we're going to be judging this round. さあこちら、広大な、敷地にありますこのコースなんですが、スタートゲートを、まずスタートしていきます。そしていつも通り321のコーン、イニシエーションのコーンが左側にあります。Starting at the start gate, going down the straightaway, you see the 321 cone on the left side, which is the initiation cone. さあイニシエーションコーンの、最後のコーンまでには、必ずドリフト状態に車両を持っていっていただいて、まず最初に左側結構長めに、取ってありますアウトゾーン1が左側にあります。そして振り返してすぐ、右側にタッチ&ゴー、できる限り深い、できる限りね置いてあるタッチ&ゴーって置いてある、バリアの方に、近寄っていただいてその後すぐ振り返して、今度はジャッジスタンドの目の前にあるアウトゾーン2に、左のリアを寄せながら、恐怖のアウトゾーン3この壁がありますこのコースでいうとショートカットエリアなんですが、アウトゾーン3壁ギリギリの、ラインを通っていっていただいてその後振り返してインクリップ、そしてフィニッシュラインとあります。So as you saw, the outside zone 1 on the left side is pretty long. After that, you got a touch and go where you got to go kind of deep into the barriers. Now, after that, you have to make a transition going to the outside zone 2. Then the outside zone 3 is along the wall, so it's kind of intimidating for some of the drivers. After that, you do a transition going to the in clip and finishing off the track. It looks very simple, but there's a lot of a pace change in how fast you're going and a lot of angle. Exactly. The only thing I want to add is from the 3-2-1 to outer zone 1, there's a decrease in elevation that creates a lot of momentum to carry through that zone. And then when they leave outer zone 3 back to that inside clip, they're actually climbing an uphill battle to get through that finish. このコースね、フラットにも見えるんですが、実は、イニシエーションからアウトゾーン1に行くところ、ちょっとね、だんだんこの、下り坂みたいになっていくのかな。そして、アウトゾーン3壁を過ぎた後に、インサイドクリップそしてフィニッシュラインにかけて、登っていく形になるのでね、この高低差もちょっと、あるので、ちょっと、難しいコースになってます。そして一番注意しなきゃいけないのがアウトゾーン1そしてタッチ&ゴーそしてアウトゾーン2左側に行くんですがこの振り返しをできる限り角度をつけながら、車両を減速していかなきゃいけないので、タッチ&ゴーを過ぎてから、減速をし出さないといけないのでちょっとねドライバーの皆さんにもアウトゾーン3壁沿いに行くところスピード調整をしなきゃいけない恐怖感もある、ようなコースです。So the drivers have to use a lot of angle to slow themselves down after the touch and go, going to the outside zone 3 wall. So it's very intimidating. さあということでね、このフォーミュラドリフトジャパン FDJ2 なんですが、ワンメイクタイヤ、のイベントとなっています。すべてのドライバーがこのタイヤ、アドバンネオバの AD09 を、使用しております。このタイヤのね、使い方、このタイヤ大切なタイヤと、路面の関係に関してはイコールコンディションになります。全車両同じなので、このアドバンネオバの AD09 使い方アクセルの踏み方はもちろんナヤツの、使い分け方そしてタイヤの使い方もね、勝敗を握る鍵となります。ドライバーの腕そして、車両のセットアップとね本当にね、難しい部分を全てのドライバーがねこなしていかなきゃいけないので、このワンメイクタイヤのイベントってねあまり、世界でもドリフト競技でないので、ドライバーの皆様からしてみたらもうどの、ドライバーもイコールコンディションということでちょっと楽しい僕もね、いつか参戦してみたいなという、思いですが I mean, this is one of the, spec series that I would love to actually drive myself because all the drivers are on the same tire, so you don't have to worry about one guy having more grip or another. It's all about how much air pressure you got on the car, the drivability of the driver, how you set up your vehicle and your suspension. So it's all of that. So it's more of like, the tactics you can use for it. It's not just, let me just slap some
grippy tires on the car and just go. It uses a lot more technique, I think. Exactly, the drivability of the driver itself. And like he just said, you saw the commercial. It is a spec tire series, the Advan 8009s, which we're running this year. Last year we were on the 08s. These are the new series. So definitely it's a pretty interesting tire, especially the compound of it. そうなんですね。AD09 っていうタイヤは、このスペックシリーズ、ワンメイクのこの FDJ2 で使われているんですが、そのまま同じタイヤを FDJ、今日の午後から予選始まりますが FDJ フォーミュラドリフトジャパンのドライバーも、多くのドライバーがその横浜タイヤの、ね、AD09 を使用しているので決してそのプロレベルで走れないタイヤでもないので、これはね FDJ2 のドライバーたちにもねこの使い分け方っていうのはすごく、難しいし、チャレンジングな部分かなと思います。And you know, explaining about the tires, it's not like they're just using the 8009s just for FDJ2. There's a lot of drivers that are on Yokohama tires 8009s in Formula of Japan, the main series too. So, I mean, it's not like the tire is not good enough to drive with all the other tires in the world. Exactly, and I've seen a lot of good feedback from the drivers with these tires and the specs of them. さあということで、ね、この FDJ2 をね、僕らもこうやって楽しんでいけるように、スポンサーそしてサポートしている皆様の紹介をしていきたいと思います。Let me go ahead and introduce to you guys the sponsors and the supporters that we have for this series where we can all enjoy. ということで、スポンサー企業様の紹介です。これね、ちょうど目の前にあるのがこの横浜アドバンの、ゲートが審査席の前にあります。横浜タイヤ、横浜タイヤーズ、バレンティ、バレンティ、RSR、RSR、モティーズ、モティーズ、ブリッド、ブリッド、アライヘルメット、アライヘルメット、ハミングバード、ハミングバード、FPV ドローン、FPV ドローン、そして岡山国際サーキット、岡山インターナショナルサーキット、以上の、スポンサーの皆様のご協力のもと、このフォーミュラドリフトジャパン FDJ2 楽しんでいけるように、なっております。So thank you to the sponsors and supporters that we have here. Because of them and also because of you guys in front of the screen here and everybody here who made it out to watch the Formula of Japan FDJ2, it's all for you guys and thank you so much for the support. ということで、ね、この会場に足を運んでいただいている皆様、チームの皆様、ドライバーの皆様、そしてね、この運営側のスタッフの皆様もね、みんな一緒になって、こういうイベントができることを本当に、ね、心より感謝しております。そしてもちろんね、ライブストリームをご覧の皆さんも本当に、毎回ライブストリームをご覧になっていただきありがとうございます。皆様と一緒に、今日はね、この楽しいイベントを盛り上げていきたいと思っております。It's a tongue twister, man. It's a tongue twister. Yeah, so Robbie, obviously, like every FDJ2 series, he's doing both Japanese, English, because we are on the PA system for the people that are out here supporting their drivers and their teams. So he's doing a little bit of triple duty today. So bear with him. Yes, there's no subtitles, but he'll try to translate everything he says in English also. So those of you out there that are viewing in can kind of follow along. そうなんですね、今ね PA の方では、僕らのお話多分聞こえていると思うんですが、もちろんそれ以外にこの、ライブストリームの方の、放送英語と日本語になっていますのでね、それを一気しながらお話しさせていただいていますので、ちょっと何言ってんだこいつはって思うところもあるかもしれないんですが、そこはちょっと我慢して聞いていってもらいたいと思います。Yeah, like I said, you know, it's like, you know, explaining that to on the PA, but you know what, if I start saying things that doesn't make sense, bear with me. I'm like 9,000 RPM right now in my head. でも僕は頭の中が9000回転なんでね、この英語と日本語を話さなきゃいけないので、少し噛んだり、失敗するところあるんで、ですが。But yeah, we're waiting for our battle to get ready to line up, and so we get it started. But just a little history behind this. This is FDJ2. This is a third year running. This is the feeder series into the Pro Series, but we also have an FDJ3, which we still have two
2 rounds left this year. そうなんです。で、ちょっとね、フォーミュラドリフトジャパン FDJ2 のお話しさせていただきたいんですが、フォーミュラドリフトジャパン、このね、今日後で、予選トップ32を決める予選が後で行われます。そして FDJ2 今年で the third year, right? 今年3年目。そしてこの他に、もう一つ、同じ、カテゴリーでそちらも、ワンメイクタイヤの、シリーズで FDJ3 というのもありますので、今回 FDJ2 今日で終わり、そして明日、決勝戦フォーミュラドリフトジャパン、そこで最終戦があります。そして、この先ですね、まだ FDJ3 という、カテゴリーもまだあと残り2戦今年あるので、そちらもね、また随時、SNS など、チェックしていただければ、開催日とかありますので、ね、近くにいる方はぜひ遊びに来てもらいたいなと思います。And we're going to have that all posted on social media and stuff. So if you're in the area to come watch drifting, I know, a lot of people are traveling in and out of Japan now. A lot of foreigners are coming into Japan, so it's opened up. It's pretty much basically the same as before. So we're, if you're in the area, please come and enjoy some raw drifting. It's nice to smell the smoke and.as long as it's not raining. Exactly. ということで、ちょっとねコースの方、ドローンの方で紹介できるということで、皆さんと一緒に見ていきましょう。走ってたらどんな感じなのかっていうのをちょっと今もう画面に映ってる高橋さん後ろで、レースコントロールの高橋さんがなんかバッテンっていうことをやってたんでね、何がダメなのかちょっと僕にも分からない。He did the big X, so I don't know if that means like we're done. And he's race control, like Robbie was saying, in the back.Making it all happen on the track. Okay, so let's go ahead and we have a short video about explaining about the start line and how the procedures there. ということで、スタートの、ね、フライングのお話についてちょっと V があるので皆さん見ていきましょう。そこが知りたい FDJ ということでですね、スタートの、フライングだったりいろいろルールのことを少し説明していきたいと思っていますが、 FDJ のねもう名スターターである、黒田さん、通称クロちゃんにちょっとスタートのね、手をいろいろ説明してもらいたいなと思います。お願いします。お願いします。こちらにあるこのスターターのライト、クロちゃんちょっと、どういうふうに説明してもらっていいですか。セットした後にここのキックスイッチを押しますと、12345カウントブラックアウト、これでスタートになります。ということで、先行の車両はこのライトが全部ブラックアウトになった瞬間、すぐにスタートしなきゃいけないんですよね。はい。後追いの車ってこのライトは後追いに関しては、シグナルは関係ないです。フライングしても構いません。後ろの車は自分がうまく、前の車についていけるようなタイミングで出れるってことですね。そうです。ブラックアウトをして1カウント2カウントぐらい進まなかった場合、それかブラックアウトを完全にする前に、車体が前に出てしまいますと、一応フライングという形で、1カウントというですね。1カウントです。あともう一つ、このスタートの、おなじみの試験員なんですけど、このパイロンも、跳ねちゃったり触っちゃったりするとその1カウントに入るんですよね。はい、1カウントです。で、何回そういう失敗をしたら3回で失格です。3回目で失格ですね。フライングなりパイロタッチした場合は、ストレートの先にあるリスタートシグナルというのを点灯させてドライバーに知らせます。FDJ のこのスターターとしてずっと、クロちゃんを、長くやってるんですけど、やっぱりいまだにやっぱりスタートする前とかって緊張しますか。やはりね、なるべくならリスタートはさせたくない、でそれもしっかりと体系しなくちゃいけない、こちらも緊張感もありますし、選手の緊張感も伝わってきます。ということで、スターターの僕側の話もちょっと取れたんですが、このスターターが、どういうふうに車をスタートさせて、やっていくかというのを皆さんもちょっと、分かっていただければ、もうちょっと楽しく、FDJ の方をやっていただけるのかなと思います。ということで、ここスターターから、中継でお伝えしました。さあ、もうこのスタートラインのクロちゃんのお話ちょっと聞かせていただきましたが、もうこのクロちゃんが映ってて車両が2台揃っているということは、もうスタート準備整いました。 So we're about to kick this off, the top 16 here for the Yokohama Tire presents Formula Drift Japan FDJ2 final round at Okayama International Circuit. Let's go. さあ行きましょう。
All right, this is it, the final round. Who is it going to be? Who's going to win it here? Right now at the line, ready to battle it out as the first qualifier and the last qualifier here. さあ、先行が予選1番だった斉藤翔選手、プロジェクトサツ、チーム SHS、そして後追いがラバー博士、Dr. Rubber、AMC レーシング。おっと、赤旗が出ましたということで、これはフライングか、これはフライングか、パイロンタッチですね。これは赤旗、ちょっとこれは、パイロンタッチかフライングなのかな。And you could see the red flags. さあ、パイロンタッチみたいだったので、今のは練習走行でしょうか。Was that a practice run? I think there was a pylon touch by Sho Saito, and yeah, we had the red flags going everywhere, but I think he was a little bit too much in the zone. ちょっとね、ゾーンに入ってたのかな、斉藤選手も、ちょっと周りが見えていなかったみたいなんですが、ちょっとね、そういうところも注意してみてもらいたいなと思いますが、just kind of hoping that, you know, you kind of have to be a little more aware of what's going on around outside of what's going on inside the car too. You know, and I know it's the first battle, you know, the nerves are going and you're just like, you know what, you know, I need to do this. And yeah. So they're going to have to come back around and well, I guess they're going to have to come back around and restart. But I don't know where the cars went. これは一周するんでしょうか? Looks like they're coming back up right now, lined up, yeah. 戻ってきましたね。ということで、今ですね、斉藤選手、パイロンタッチがあったので、ちょっと、こちらね、小林くん、多分今説明をしています。小林 right there is probably explaining to Saito about the situation where he had the pylon touch, so he's going to have to do a restart. で、あとね、ラバー博士の方は途中で多分気づいたのか一回止まった感じがしました。さあこれで、仕切り直しです。Let's go ahead and restart this. さあこれでここからが始まりということにしましょう。Let's go ahead and say we're starting now. Let's not worry about everything else that just happened. Let's wash that away. Here we are. We're about to get this out. First battle of the day for the top 16. さあベスト16の最初のバトル、斉藤選手先行、そしてラバー博士後追い。And it looks like it's a go this time. Saito in the lead. Dr. Rubber in the chase coming into this 3-2-1 right here. Bringing it around. Nice job. Into this outer zone one. Looks like Dr. Rubber struggled a little bit in that chase right there. Taking a shallower line. Bringing it back around for Saito through this touch and go. Nice job all the way out into that zone. Bringing it into outer zone 2. And that's that danger zone right there. And Saito doing what he does best, like he did yesterday and qualify. Nice job as a lead run from Sho Saito. さあ全体的に、もちろんね予選1番手、ということで斉藤選手先行でなかなかいい走りだったんですが、後追いのラバー博士なんですが、ちょっとアウトゾーン1付近で内側に入りすぎちゃったのか、ちょっとね速度差があって、内側に入りすぎちゃった部分、そしてアウトゾーン3も少しだけラインがちっちゃいけど、なんとかね距離感をずっと保っているので、この追走ドリフト、入れ替えるまで何が起こるかわからないので、この両者入れ替えていただいて、もう一回走っていただきましょう。Looks like Dr. Rubber took a much shallower line at outside zone 1, which ended up choking himself out. And there's a slight line difference there in the chase position as well, outside zone 3 where the wall is. But overall, I guess the proximity of the two cars is not too bad, it's not too far. Now we're going to have to see what's going to happen when we switch places with both of these drivers, because you never know what's going to happen till the end. Yeah, exactly. Just like all the other tracks we go to, if you throw yourself offline from the start, you're kind of messing yourself up for the rest of the track. But it looks like he just kind of used that as a strategy to just go for proximity at that point, because he already found himself in the wrong line. そうなんです。全てのコースなんです。最初からちょっとラインが、ずれていると、やはり全体的にコースをトレースするのが難しくなってくるんですが、
ラバー博士の場合もうちょっとインに入りすぎちゃってなんとかそれを、保って、距離感を詰められるような感じで、後ろを走っていきました。でね、先行走っている斉藤選手は、もちろん予選1位の走り、先頭ではアウトラインにいるところを攻めていく走りだったので、今度は後へどんな感じになるのか。Now we're going to have to see what Saito's going to do in the chase position, chasing down Dr. Rubber. Exactly. Saito's a very aggressive driver, and here he is right there diving in after that 3-2-1, but really adjusting himself to Dr. Rubber's driving, bringing it around into this outer zone 1. Real shallow by Dr. Rubber there. Saito adjusting himself for that, bringing it back around. And I know he wants to attack, but it looks like Saito might have taken the wrong line right there, saving himself from the wall. Almost making contact, taking a lot of angle out through that outer zone 3. We'll have to check out this replay on how Dr. Rubber was doing in the lead through that outer zone 2 to that outer zone 3. さあ今のですね、ちょっとこの距離感そこまで詰めていないのですが、ラバー博士まずまずのライン、そしてまずまずの距離感なんですが、こちらこのラバー博士1回車を深いアングルをつけてアウトゾーン3、駆け抜けていきましたが、その後ろにいる斉藤選手がちょっと戻り気味になっているので、それは気になります。この上空から見た先行の車両のラインも、ちょっと注目していきたいと思いますが、ここさあ1回深いところに入って、アクセルで出ていく形になっている先行の、ラインをちょっと見ていかなきゃいけないんですが、 We have to check out the line because we were talking about the drivers meeting where we don't want the cars to go too deep before the outside zone 3 then kind of dig themselves out of it. これは、またね1本目からちょっと、ジャッジも悩みます。 We're gonna have to think about this. Yeah, it's very interesting. You can see how Dr. Rubber, he took a lot of angle out after that touch and go, and then right at the end of that outer zone 2, he kicked hard angle to slow his car down into that outer zone 3, which not sure if Saito was on the attack and it kind of tripped him up, causing him to go a little bit deeper before outer zone 3, because big thing is the wall tapers off before you get to that outer zone 3, so they can get pretty deep, but it's going to create the bad line for them to swipe through that zone. さあこれは1本目からすごく難しいジャッジになりました。 This is a very hard one to judge here from the beginning. Yamamura, let's see where he's going to go with it one more time. Adriana is going to go one more time, and there you are. We are going to see a one more time battle, already starting it off right here in top 16. ベスト16の1本目からもうワンモアタイムです。ちょっと説明させていただきますと、やはりちょっとラバー博士の先行も、アウトゾーン3でちょっと1回外に行きそうな感じになってアクセルを踏み込む形、そして、斉藤選手もそれに対して1回大きく開いてしまって戻りそうになったところ、お互いちょっとそこは、もうちょっといろいろできたんじゃないかなと思って、その中でも一番、いい走りだったのが、もちろん斉藤選手の先行の走りだったんですが、全体的に見て、両者いろいろな、いいところ悪いところありましたので、今回はワンマンタイと思います。そしてこちらブラジル人ドライバーでありますユキオ・ファースト選手、そして奥様が今ねカメラに映っていましたが、ユキオ・ファースト on the camera with his wife、cheering on the FDJ2 driver。 そして、今ですね、1台しかいないということは、なんとカーナンバー514野村圭一選手が、車両が準備ができないということで、ここでリタイア、このままワイランとなって勝ち進んだのがゼッケン82番の糸山周平選手です。So unfortunately, even though he made it into the top 16, not able to bring his vehicle to the start line, it is Keiichi Nomura, car number 514. Unfortunately, that he's not going to make it, but right here, that's a fire run by Shuhei Itoyama. Yeah, that's rough coming out here, getting it in after 34 cars, making it top 16, getting through practice this morning, and then unfortunately not able to make it to his tandem battle. いやー、せっかくベスト16も勝ち上がってきて、これからという時に、トラブルなんでしょうか、今回走行できずということで残念ながら、ベスト16
敗退ということで、もう最終戦なんでね、今年のシーズンはこれで、野村選手 FDJ2、は終わりとなりました。さあ糸山選手はね、この先誰と戦うのかちょっとわからないんですが、And it looks like Yamashita is going to be able to make it to the line with his car, but not sure what happened. Whether maybe his hood open. Yeah, driving up to the line, or he's missing the hood pins right now. ボンネットが開いちゃったのかな、ちょっとトラブルなんでしょうか。ではね、スタート、地点にはもう、ベテランのジャマケン選手は、先行ラインにいます。そして後追いに、並ぶはずの山下選手がちょっとこの映像上後ろの方にボンネットが開いてしまったのか。 So this is going to be interesting because if he doesn't have his pins and then he has to call his competition 5-minute time out due to this, that's not good for We him. had a case like this in the U.S. too, and I don't want to get into it, but there's a lot of stuff. So yeah, that's probably going to be a competition timeout. ということで山下選手ちょっとねピットの方に戻っていったので、これは多分ね5分間ルールを、適用すると思います。5分間ルールですね。多分今のジェスチャーで見ますと、なんかボンネットを、留め具、ロンピンとかそういうもので何かがあったのかなと思います。That looks like there's some kind of problem with the hood not being able to close, so it's going to be a competition timeout for Yamashita. And it's unfortunate that you have to use the competition timeout because you could only use that once this whole round. It's funny, I saw a comment, they said, well, why don't they just duct tape it down? Just like they do the body panels. But oh yeah. I think things like that, we always, or there's been situations previously, and I, had to warn them where it's like we cannot, the officials cannot do too much to the car, because if it's something that's critical, that's going to cause the win or lose for the vehicle. I think that should be on the team, or they should be handling that. でね、なんかコメントではね、テープか何かで止めちゃえばいいじゃんって話なんですが、やはりね、ボンネットがもし、オフィシャルの方でボンネットを、テープしてそれが開いてしまった場合、こちらの責任になってしまうので、そこはちゃんとチームの方、そしてメカの方と、相談をしながら、確実にチームの方で、処理をしていただかなきゃいけないので、今山下選手は5分間ルールをしています。まあ今勝手にボンネットだって言ってるんですけど、それこそ事実は僕分かりません。We're talking like it is the hood. Yeah, but it could be something totally else. Yeah. Totally different. Yeah, it could be something totally so different. Yeah, we're waiting. The pits for the J2 guys are behind where the pro J1 guys are pitting at. Yeah, where the main pit area is. Yeah, so he has to go through, come back there. So we'll figure out what's going on. But till then, I'd like to give a shout out to my wife, kids, and family out in Castroville, Texas for tuning in. Thank y'all. Here, can they complete the heart? No, but everybody has the right. Everybody has this side. Oh, you want to? We can't. Everybody has only one side. Because they're going to complete the other half. We'll see how many posts we'll get of people completing the other half for us. But yeah, but also you viewers out there, I am tuning in. I see the chat going on. So chime in there. Tell us where you're viewing in from. We'll try to give you a shout out or a shout out to the places you guys are at. But like I said, he's talking Japanese and English, so we're focusing on the PA guys too. そうなんでね、今ケニーがちょっと説明したんですがね、もちろんね、ケニーもね、アメリカの方から、アメリカ在日米軍の、兵士でありまして、フォーミュラドリフトジャパンこの4年間ね、一緒にやってきましたが、今もうアメリカの方に、引っ越していって引っ越していきまして、今回のファイナルラウンド、一緒にやっていこうということで帰ってきました。それで今ね、奥さんと子供たちに、よーっていう感じでお話ししましたが、今恥ずかしい、ちょっとね、眉毛も濃いんですよね。Your eyebrows are thick too. Everybody talks about my eyebrows, so I had to do that for the crowd out there. そうということでね、本当にね、これ気さくにね、僕らよくなんだっけ、野球だとヌートバーっていたじゃないですか。この FDJ のヌートバーなんで、なんだっけ、You're the peppermill guy. Remember we were talking about baseball, dude? Yeah. ということで、こちらね、これね、イケメンのショーン・エイドリアーノがいるんですよね。It's like this. Look at this beautiful face here we have. The face of Formula Drift Japan right here. The hot. Look at his hair. What do you use for your hair? He's
said nothing. He don't shower. ということでこちら、Natural grease, that's what it is. こちら Natural. エイドリアーノ、まあ彼ねアメリカのプロスペック、で走っていまして、フォーミュラドリフト USA の方でも、ジャッジスチュアートという、ね、大切な、ポジションをやっていまして、今年はフォーミュラドリフトジャパンのそのジャッジのゲストジャッジとして、お越しいただいてます。そして一番端にいらっしゃるのがレジェンドドライバーでもあるヨイチ今ムーラもう数年間もフォーミュラドリフトジャパン一緒に、ジャッジの方をしていますが、もちろんね、今村ジャッジそのジャッジだけではなくてこの運営側とかそういうのの裏方の方もねすごく、いっぱいやっているのででもね本当に、いろんな人結構ね、今村ジャッジが怖いみたいな感じでやってると本当にね気さくでいい、優しい人なんですね。ただやっぱりね責任感感じながらいろいろやってると思うので怖い面もあるなと。僕もちょっと怖いんですが、he's kind of intimidating because he's really straightforward, but he's actually really he's fun. He's a funny guy because you guys joke around as you're judging together, so a fun dude to hang out as well. But he's really serious about his work and his job that he has right now. ということで今ですねバーンアウト、タイヤウォームアップしているエリアの方今映像が、見れますが山下選手の、車両もあるということで、多分ジャマケン選手と山下選手がもう一回タイヤを温め直して、今スタートラインに着こうとしています。 Looks like that's the burnout area, burnout zone. Looks like Yamashita's car is there. He is warming up his tires, and I'm pretty sure that Jyamaken just warmed up his tires as well, because it's kind of chilly today. So I don't know what the track temperature is going to be right now. 今ね路面温度もねちょっと、冷たいのかなと思います。今ちょっとね、涼しい結構涼しい方かな。ということでじゃあ、ベスト16 3つ目のバトルいきましょう。 Let's go ahead and go to the third battle of the top 16. カーナンバー88ジャマケン選手先行ラウダナカンパニー with freestyle そして後にがカーナンバー840勝田が山下カンター with Baco K-Factor. Alright, here it is, the battle. Looks like Yamasha's getting a little burned on that straightaway right there. Jyamaken doing his thing. Nice job in that zone, leaving a little bit early through that outer zone 1, bringing it back through, doing touch and go. And it looks like Jyamaken's kind of blazing through that section of the touch and go to outer zone 2. Yamasha trying to fill those zones in that chase, but really struggling. Not sure what the issue he had before whenever his car wasn't able to show up to the top 16 intro. 今ちょっと5分間ルールを使った山下選手なんですが、もうストレートの方で、ジャマケン選手に結構差をつけられて、開いてしまいました。Looks like a big gap between these two vehicles. でジャマケン選手もちょっと急いでコースを走っている感じ、がしますが、先行で大きなミスもなく走り切りました。そして山下選手が後ろでかなり遅れて、走っていきますのでこれはちょっと山下選手ストレートで何があったのか、分かりませんが、先行ね入れ替えてどうなるかちょっと見ていきたいと思います。You can see right there Yamasha struggling to close that proximity. It almost looked like two separate runs right there. そうですね、今確認したところやはり、ボンネット止め具がねちょっと片側、止められなかったということの、5分間ルールだったみたいです。So that was a competition timeout because I guess one of the hood latches was not working. That's what caused the hood to open up, I guess, on the straight. And they had to actually close it to fix it. さあ続いて入れ替えて今度はジャマケン選手が後追い、そして山下選手が先行。山下のリードpositionでジャマケン giving chase. Alright, here we are, Jyamaken a lot closer right here in the straight into that 3-2-1. Oh, it looks like Jyamaken lost drift right there. Oh, Yamasha looks like he might have dipped 3 tires, bringing it back around into this touch and go. Jyamaken closing that proximity, but possibly this is an incomplete already. And we'll have to take a look back at the replay to see. 今リプレイで確認しなきゃいけないんですが先行の山下選手がもしかしたら3奪そしてこのジャマケン選手は後で戻り逆に向いちゃっているのでもうその時点でインコンプリートそして
山下選手も3奪ですね。アウトゾーン1でタイヤ3本、出てしまいました。ということでね、2本までは一応許されるんですが、3本ですともうその時点でその走行終了となってしまいます。そして、車の大きな戻りですね、イニシエーション、1回イニシエーションしてから、車がまっすぐになってしまいますと、そちらも、ノーカウントになってしまいますので、この走行、両者先行後追いともに、ノーカウント、ということで、先ほどの先行後追いで、勝負を決めなければいけなくなってしまいます。Now we're going to have to go back to the first run we have. We're going to have to make the call according to the first run because that's an incomplete from the chase position and the lead position. Chase car getting 3 tires off at outside zone 1. The chase car initiating then stopped. And yeah, getting an incomplete in the chase position. All right, here we are. Imamura is going to be going left. Adriana is going left. And there you are, all 3 judges going left. Jyamaken getting the win and moving on to the grade 8. ということで、今回の戦い、ジャマケン選手勝ち上がりおめでとうございます。ちょっと山下選手、ボンネットが開いてしまうトラブルが起こってリズムが崩れてしまったのか、この最終戦なんと、ベスト16敗退となってしまいました。来年も、頑張って挑戦してもらいたいと思います。さあこちらチャンピオンシップ争いに、まだ可能性を残している先行カーナンバー115浜田清文選手です。清文Hamada still in the championship chase race here in the GH Racing JZX 100 Mark II, giving chase his car number 124 Daniel Mesmer from the sideways experience. ベスマ選手後追い、浜田選手が先行。Hamada usually in R32, been in R32 for the last few seasons, and here he's bringing it back around. Looks like he tapered it back down on the angle through that entry of the outer zone 1, bringing it back around. Nice job by Mesmer on the proximity, coming back around into this outer zone 2 here, down it into this. Oh, huge correction by the chase Mesmer in that outer zone 3. これは浜田選手天候でちょっと不安定な感じがしている中、メズマー選手スーッと、後追いポジション近寄っていきます。そしてポジショニング的にはすごく良かったんですが positioned himself very well and it looked like Hamada not being stable after the initiation. そしてこちらこのアウトゾーン3に行くこのエリアバウンドしてしまいまして、1回メズマー選手戻ってしまいました。 and Mesmer huge error at the outside zone 3 after that bump. Yeah, it was looking real good for Mesmer right there early on into that initiation to outer zone 1, bringing it around, keeping that close proximity, but able to fill the zones, getting deep in every single one of the zones. And then right here, there's a hump right there or like a little bump in the track going into that end zone part of the track for outer zone 3, and it looks like it tripped him up a little, making a huge correction right before that outer zone 3. Here's a closer look we're going to see here. And like I said, this is big. If he knocks out Hamada here, Hamada sitting second overall in points, sitting with 282, 76 behind the lead, which is Mikey right now. So we'll see here. This time, Mesmer's going to be in the lead. Hamada is going to be in the chase. Here they are waiting for the light. Looks like they're getting the green light to go. Mesmer in the lead, Hamada in the chase. さあ今度は入れ替えて浜田選手が後追い、そしてメズマー選手が先行。Coming around into this outer zone 1. Mesmer filling that zone all the way around, coming into this touch and go here. Nice job in the lead. Hamada doing his thing in the chase. Nice job filling that zone. And oh man, this might be a rough one for Mesmer, especially the mistake made at that outer zone 3. Beautiful lead job by him. But unfortunately in the chase, it looks like Hamada locked it in. Here's a replay here. Bringing it around. Hamada trying to match every move Mesmer was throwing at him in the lead.
And you can see right there, just by Hamada's car, the disruption of the car from that bump into that outer zone 3. The bird's eye view here, swinging around into this outer zone 1. Yeah, very good in that lead position, but unfortunately from the chase that he had, getting disrupted to that outer zone 3, causing his car to do a huge correction, may have cost him moving on to the grade 8. 今ちょっとね、ジャッジの方で、少し話していたのが、先行の、浜田選手が先行だった時にちょっとフラッとなった時に、やはり後ろの車のペースを乱してしまったのが、アウトゾーン3に行く失敗をしたメズマー選手の原因だったかもしれないけど、結構遠くなのでね、1コーナーの手前からアウトゾーン3にかけての、距離が結構あったので、こちら。And there you are, all 3 judges going left. So right there, Kiyofumi Hamada is going to get the win and move on to the grade 8. ということで、今回勝ち上がりが浜田清美選手、勝ち上がりおめでとうございます。残念ながらメズマー選手、ここで敗退。We're talking a little about the effects that can happen at the initiation, and that could have affected Mesmer in the chase position outside zone 3. But it is pretty far, and there was some time to be able to fix that. Yeah. So this time, yeah, unfortunately, Mesmer is going home because of this mistake, and Hamada is moving on. さあということで、先ほどの、ワンモアタイムもう一回見ていきましょう。ベスト16、最初のバトルだったんですが、それがワンモアタイムになって、今度は斉藤翔選手が、またまた先行、プロジェクト2つになっていて、そして、後井がラバー博士、AMC レーシング、後井、そしてまた赤旗です。It looks like another pylon touch by the lead, Sho Saito. Luckily, he saw the flag this time, so they're resetting right now. This is the one more time battle. This was supposed to be the first battle. Sho Saito, yesterday, number 1 qualifier, going against the number 16th qualifier, Dr. Rubber. Yeah, so I've been watching Saito for a while, and he's a very good, driver, chasing and leading, but he does get a little bit too excited, and he kind of loses himself when he gets, very nervous. So watching the restarts that we have for 2 battles already in a row, I think Saito's got to just take a deep breath, hold it together, because I really don't like restarts because it throws off the chase car a lot. It really does. でSaito選手ね、ちょっとね、空回りをしていってるのがリスタート今回2回続いてます。これね、後ろのドライバーちょっと嫌なんですよね、リスタート。Well, looks like he took it easy there this time, bringing it around. Saito in the lead. Nice job right on the rumble strip into the outer zone 1. Dr. Rubber a little shallow again this time, dipping a tire through that touch and go, bringing it back, holding on to it, making a correction right there, real shallow through the outer zone 3. So not the cleanest chase we've seen, but Saito, another copy-paste situation in that lead position. ということで、先行の斉藤選手はね、先ほど同様安定した先行の走り、そして後追いのラバー博士なんですが、ちょっとねストレートで同時振りをしているせいか、アウトゾーン1若干インの方に巻いていってしまいます。そしてこの振り返しタッチアンドゴーのちょっと手前で、右側ダートを少し落ちてしまいました。そしてアウトゾーン3、先ほどよりもっとちょっと小さいラインになってしまいましたが、これで入れ替えて今度はどうなるか。先ほどもね入れ替えてから、お互いちょっといろいろありましたが、その後ワンモアタイムになったのでね、この1本目走ってからどっちが有利っていうのをまず、決められないので、これで入れ替えて今度はラバー博士が先行、そして斉藤選手が後追いを、見ていきましょう。We saw this earlier, and this is pretty much the same scenario that we had earlier. But look at what happened because we thought, or people usually think that there's an advantage or disadvantage depending on how they drive. Yeah. You never know what's going to happen until the end because we did have one more time between these 2 drivers when Saito was giving chase. So now we're going to have to see the same thing. Hopefully it's not going to be the same situation as earlier where we can have a winner this time. Exactly. Saito is a very good tandem driver. He likes battling it out door to door. So hopefully we get a better result from this run than we did last time.
さあ今度は入れ替えて、斉藤選手が後追い、そしてダクター・ロバー、ラバー博士が先行です。 AMC レーシング、こちらもねラバー博士を見に来ているファンの方々もすごくいっぱいいます。さあ斉藤選手、Saito turning his headlights on. Means business, exactly. And here he is coming up into the 3-2-1. Dr. Rubber initiating in that 3-2-1, bringing it around into this outer zone 1. Saito trying to mimic him and keep that close proximity, staying out of that smoke trail. Oh, and it looks like Dr. Rubber lost it right at the end of the outer zone 1. これはラバー博士、アウトゾーン1終わり、影のところ少しねタイヤを1本外してきました。その後ねずるっとこう車が、スピン状態になりましたが、ちょっとこれはリプレイをチェックしていきたいと思います。It looked like Dr. Rubber was a tire off at outside zone 1 at the end of outside zone 1. I just got to make sure we watch this carefully. Where, yeah, he just spun out. 今のは多分、ですがラバー博士のアウトゾーン1での単独スピンとなってしまいました。So it looks like he spun out on his own at the end of outside zone 1, and you know, being on the pavement on the outside of the rumble strip at outside zone 1 does disrupt the vehicle and the movement of the car, and that's pretty much what happened with Dr. Rubber. Exactly, especially in the area he was at. Not a lot of tires get rubbed there, so it's probably a lot of debris. So, yeah, unfortunate for him. I was expecting to see a lot of pink flags waving of the AMC Racing flags that he has of his fan base out here. He's pulling up to that final line to get the final call from these judges. そうですね、ラバー博士のピンクの旗いっぱい振られて見ていられると思っていたんですが、ここは3名のジャッジが All three judges going left right there. Show Saito it's official. He is going to be moving on to the grade 8. ということで今回ベスト16勝ち上がりが斉藤翔選手、おめでとうございます。残念ながらねこの AMC レーシングピンクの旗を持って、応援しに来ている皆様、残念ながら今回は、ラバー博士ベスト16で敗退となってしまいました。残念。さあ続いての、ベスト16のこの右側のラダーに移っていきたいと思います。Let's go to the right side of the ladder here on the top 16. Leading is car number 919 Echo Gao from 1087X Rocket Bunny Racing. そして、後追いがカーナンバー117 Yuki Inaoka Junction and Deer Motorsports。このねエコー選手、今年途中出場で、快進撃を続けていきます。昨日の予選も2位でした。Yeah, very interesting. Car is left hand swapped right there. R32 going against the R34, bringing it back around. Nice job in the chase right there. Echo doing a beautiful job in the lead here, swinging it back around into this outer zone 3, riding that wall. Nice job through that zone. エコー選手、見た目と全く違う角度のつけ方、そして、アクセル回路の多さが素晴らしいです。Echo is always full throttle. A lot of angle throughout the track. Very impressive. A lot of throttle. I mean, compared to a lot of the other FDJ2 drivers, like right here, a lot of angle deep into the wall. Probably had a little bit of space at the wall, but good positioning of the vehicle. And in the chase position where Inaoka is trying to keep up and close the proximity, but could not all the way to the end. そしてね、稲岡選手も後追いでなんとか同じラインでどんどん、詰めていこうとしているんですが、このアウトゾーン3付近でもちょっと角度浅くなってしまいまして、ラインもちっちゃい状態、そして、この先行の車両に、終始詰めきれない、車角といいますか、遠さといいますか、ですが、もちろんね入れ替えてどうなるか分からないので、今度は稲岡選手が先行、そしてエコー選手が後追いとなります。So Inaoka not being able to close that proximity throughout this run, but we will see what's going to happen after these two vehicles switch places, where we see Echo Gao in the chase position, and now we're going to see Inaoka lead. Yeah, it's very unfortunate Echo couldn't join us earlier on in the season because, man, she came in hot and everybody was amazed by the driving that she had. So
So this time around, Inaoka in the R34 is going to be in the lead, while Echo in the R32 is going to be in the chase. Both drivers ready to go, waiting on the light right now to start. We're going to see how Inaoka this time around is going to do on his lead run, while the aggressive driver Echo is going to be in the chase.さあこちら今度は稲岡選手が先行、そしてエコ選手が後追いとなります。We'll see the two vehicles battle it out. R34 Skyline driven by Inaoka and R32 Skyline driven by Echo. さあエコ選手は32スカイライン、稲岡選手は34スカイラインです。Alright, here they are. Leaving the 3-2-1 right there. Looks like Echo's giving them a little bit of room to breathe. Oh, dipping 4 tires right there. That's going to be an incomplete for the lead. Not the way to go down, knocking yourself out. For Inaoka in the lead this time. アウトゾーン1でしてしまいました。Looks like Inaoka was that 3 or maybe even 4 tires off at outside zone 1. A little too much heat could not slow his vehicle down going to the outside zone 1. ちょっとね、進入で速度を乗せすぎて頑張ったのか、アウトゾーン1抑えきれずにコースアウト、その時点でもうこの走行終了となってしまいます。先行の車両がね、1本最後まで走り切らないと有効にはなりませんので、今の走行コースアウトした時点で稲岡選手は、もうその時点で走行終了となってしまいました。So Inaoka going off 4 tires at outside zone 1. Right there when it happens, the lead car has to finish the track, and he couldn't finish it. Or he did finish the track, but he went off course, and that's the end of his run right there. Here we are, Imamura, Adriana, and Nishida going left. So Echo Gao gets the win and moves on to the grade 8, filling that first spot on the right side. ということで、エコガオ選手勝ち上がりおめでとうございます。残念ながら稲岡選手勢い余って、コースアウトしてしまいましたので、今回、ベスト16で敗退となってしまいました。残念。続いての、ドライバー2人、こちらヨザハリー選手先行、Harry's Auto with Big Kip Blocks Japan。対するは甲斐健一選手後追い T-Like with 鉄人。この先行を走るハリーヨザ選手、浜田選手とともに今まだチャンピオン争いの真っ只中、なんとか決勝まで残ってチャンピオンの座を取りたい一人です。Yoza needs to stay in this, sitting 3rd overall in points here. Needs to move on, gain some points. Here he is coming around in the lead. Oh! Right there, losing it in the chase. Huge corrections. Yoza doing his thing around outer zone 2 into this outer zone 3. Nice job deep in that zone. Oh, and a huge save by Kai right there in the chase position. Very sloppy in this chase from the outer zone 1 and in the outer zone 3. Struggling to keep the proximity and keep the car in drift. 今のはちょっと、皆さんにも見ていただきたいんですが、この先行の与座選手のこのお互いミスがありました。与座選手、本当はもう進入して、少し経ってからちゃんとアクセルオンでアウトゾーン1、スーッと車を持っていかなきゃいけないんですが、ちょっと勢いが余ったのか、アクセルオフでずっとこの今ですね、ずっとこのアウトに出ていかないようになんとか車をコントロールして、その後ろをもちろんね、車両がついてこようとするので、そのせいなのかという、部分ちょっと分かりませんが、後追いの甲斐選手、3奪ですね。That's like 3 tires off, I think, by Kai in the chase position. But let's go ahead and check this out right now. Once again, looks like Kai was trying to get on throttle, and maybe he was going off anyways, but also at the same time, it looks like Yoza is off throttle
all the way up until he gets to the outside zone 1, and that's not how we want to see that. Yeah, Kai really saved himself in that outer zone 3 right there. You saw him approaching that wall very hot. Yeah, it's kind of frustrating here. Kai doing his thing, making it into the top 16, but this is where it counts. The show goes down right here, and unfortunately not being able to keep a good chase and proximity. We'll see how he's going to do. Anything can happen here. We've seen the tables swap all the time, so we're going to see if Yoza can hold it down in the chase while Kai is going to be in the lead. Right now, Harry Yoza sitting at a 277. He's about 81 points from the lead. 今のはね、このね、2本目を見てからちょっと説明させていただきたいと思います。Let's go ahead and check out the second run here by these two drivers, and I'll go ahead and do a little bit of explanation of what we thought here and that happened now. さあ、続いて、海選手が今度は先行、そして与座選手は遠い。All right, Kai this time in the lead. Has to do his thing like he did in qualify, bringing it around into this outer zone 1. Little shallow there. Getting right close to the edge. Swinging it back around. Yoza dipping a tire in the outer zone 2, recovering, able to make it right there into the outer zone 3, closing that proximity. Swinging it back around into this inside clip to the finish. And man, what a strong finish by Yoza right there. さあこちら、先行の甲斐選手ダイナミックな走りをしていきました。そしてちょっとね最初遅れ気味、アウトゾーン1から、タッチ&ゴーの付近ですね遅れ気味に、走っていった、ポジショニング的にはアウトゾーン1、2ですがこの振り返しでちょっと、同時振りをしていってアウトゾーン2、3少し遅れていった、与座選手なんですがここから追い上げてインクリップに到達するところでは、かなり近い状態。Gained the proximity back after the outside zone 1 area. He started losing it at the touch and go and the outside zone 2 and 3 area, but he does start to catch up and get close. Here's that bird's eye view, bringing it around to this outer zone 3, and that's when Yoza starts getting on the attack, leaving that outer zone 3 into this touch and go, or the inside clip to the finish line. We'll see. Hopefully we'll get an explanation from Robbie on that situation that happened into outer zone 1 when Kai was in the chase position. Right there you can see Mikey Nakamura and his family out here hoping for the best because right now he has 2 other drivers right on his tail, still in it. Here they are, the replay we were looking at. Kai in the back right there, struggling a little bit, keeping it in drift. We'll see what Robbie and the other judges see that happened early on in that outer zone 1. Another replay we'll see. Have them check it out, but like I was talking before, Mikey Nakamura sitting at 358 in points. He's out here hoping for the best because the next up is Kiyofumi Hamada sitting at a 282, 76 points right behind him. He's moving on to the grade 8. A little nerve-wracking, and then the last but not least we have right here, Harry Yoza sitting at a 277, so roughly 80-something points behind Mikey. So he's crossing his fingers, hoping for the best. But right here, this is the title of 2023. Who's going to be winning it all? It's coming down to this. ちょっとですね、今、難しいジャッジ、なので何度も今リプレイを確認していますが、少々お待ちください。Sorry about that. We are going over the replays and there's a lot to think about here. So give us just a minute. All right, this is the part they're really looking at between the lead and chase.
Because like we talk about all the time, early on, it all starts at that 3-2-1 cone. And that can determine how the line's going to be, the position of the car, whether it's the lead or the chase, and how they're going to run this whole course. If you throw yourself offline early on through that 3-2-1 or bad initiation into 3-2-1, into outer zone 1, it's going to throw you offline for the rest of the course, and it's a lot of recovery after that. And it looks like Kai was doing a lot of recovering after the 3-2-1, into the outer zone 1, all the way around. So we'll see what the final call is going to be for these judges. And you can see both drivers waiting, anticipating the call. Judges haven't put their call or their decisions in yet. And this right here, we have two other battles in the top 16 to move on to the grade 8. Right now on the left side, we have Saito going against Shuhei Itoyama in the grade 8 on the left side, along with Jyamaken going against Kiyofumi Hamada. And on the right side, between this battle, we're going to wait to see who's going to battle out in the grade 8 against Ekogawa, who just got a victory over Yuki Inaoka. So it's going to be interesting here. Will it come down to an R32 battle between Echo and Harry, or is Kai going to be moving on and battling it out to the final 4? Waiting for this final call. For those of you that are just joining in, if you want to follow, or those of you out there, if you want to follow along, the top 16 bracket is right there in the chat on the top of the link. We have Joyce out there all the way in the U.S. making it happen for y'all, keeping y'all entertained in the live chat, and making you guys part of the action that's going on live here at Okayama International Circuit. いや今の、ちょっとね、いろいろな考えがありましたが、そのために、ジャッジがね3名いるので、We got 3 judges for a reason because we all have different ways of thinking, and this is what happened. こちら、出ます。Here it is, the results. Imamura is going to be going left. Adriana is going to be going right, and Nishida is going to be going one more time. So it looks like it's split all the way down. We're going to see a one more time battle between these two drivers. ということで、one more time になりました。ちょっと説明させていただきたいです。今村洋一ジャッジは今、先行ハリー・ヨザ選手が、大きいミスをアウトゾーン1でしました。アクセル抜きました。そのせいで甲斐選手も、アクセルを1回抜いて入れられなかったので、3奪してしまいました。そこはお互い良くはなかったけど、その3奪をした甲斐選手は、そこでインコンプリートにならずにそのまま走行を続けてもらいました。そして、今村ジャッジの一番の、ポイントがアウトゾーン3で後ろでただ単に、甲斐選手は戻ってしまった。そこで、與座選手に入れました。エイドリアのジャッジは、同じく、今の、アウトゾーン1での與座選手の行動、のせいで甲斐選手その後すべて狂ってしまって、自分の走りができなくなってしまったということで與座選手の、アウトゾーン1での、減速が良くなかったということで甲斐選手に入れました。そして僕は総合的にそれを全部見ましたが、お互い、いいところもあれば悪いところもあったので、もうこれはねワンモアタイム入れたということでね、こういうワンモアタイムって本当にねこの各ジャッジが、頭をひねった結果、どっちに行ってもおかしくなかったという、状況だったので、僕もねこのワンモアタイムすごい、になってよかったなとは思います。So just explaining it to you a little bit about the outside zone 1, Imamura gave it to Yoza because Yoza did decel a lot at outside zone 1, and that caused that screwed up Kai's run. But also after that area, Kai made a huge correction outside zone 3, and Imamura made the outside zone 1 area, both of the drivers making a mistake. Kai making a huge mistake at outside zone 3, he put that on Kai. Now, Adriano went with Kai because he felt that the mistake that was caused by Yoza at outside zone 1 pretty much screwed up the rest of the track for Kai, so he didn't put the mistake on the outside zone 3 on Kai because that was a mistake that was caused by the lead driver earlier at the on, outside zone 1. Exactly. And overall, I just saw it and it was just kind of like, you know what, it's just going to be one more time. So pretty much I think that was a good decision where, that's why we have 3 judges that we have, where we all want to see, the best out of the drivers. And also we do want to make the right calls, but at the same time,
we want to make sure that it is something that is agreeable by everybody. So I'm kind of happy and glad that it is a one more time. We'll just go ahead and see these drivers go and duke it out again. Yeah, exactly. Like you were saying earlier on the track, if there's a mistake made, it ruins the rest of the run. If it was a 3-tire off, it incompletes the whole run. So I could see where Sean was coming out with that. But looks like we have the next battle ready to go. さあ、皆さん本当に長々とお待たせいたしました。もっとね、早くしろよジャッジって思ってると思いますが、正確なことをね、したいので、ぜひご覧いただくときもあります。さあ、続いてのバトルです。先行がCar number 131, Ryuma, Samurai Style Racing, そしてItoyama, Tashima, Yuichi 選手, Tier Motorsports and Junction. Ryuma's in the lead in the JZS 161 Aristo, bringing it around. Nice job. But it looks like we need Tashima to tighten it up here in the proximity, taking a shallower line. Ryuma doing his thing like he's done all season long, bringing it back around into the outer zone 2 to the outer zone 3. Very young driver making it happen in this big body four-door. Nice job, strong finish through that inside clip. ユーマ選手、先行の走り、さすが昨日の予選3位だけあって安定して、走っています。そして後追いをしている田島選手も全く悪くはないんですが、ちょっと直線でその離された分、やはり少しラインを小さくして、なんとか近寄ろうとして、努力しているのが、見ていけられます。しかしラインをちっちゃめで走っているんですが、最後の最後まであまり、その距離を詰めることができずに、お互いフィニッシュをしていきました。さあ入れ替えてどうなるか、田島選手は今度、先行、そして龍馬選手が後追いとなります。So it looked like the gap that was created on the straightaway was not able to be closed by Tashima. And Tashima tried everything. He was trying to run a shallower line than Ryuma, but at the same time, Ryuma, obviously qualifying third from yesterday's qualify, he does a great job in the lead position and a very smooth run as a lead driver, not making any mistakes. There was not so much proximity by Tashima in the chase position. Now we're going to have to see what's going to happen when we switch places where Tashima's going to lead and Ryuma giving chase. We'll see here. Ryuma, hopefully his spotter is going to tell him, close that proximity, make it happen. But we're going to see how Tashima's going to do in the lead. Here we are, Tashima in the 180 SX front with the S14 rear. Bring it down the strip right here into this 3-2-1. Ryuma's got a closer proximity earlier on. Around into this outer zone 1. Once again, real shallow by the lead there. And Ryuma on the attack, bringing it back around through the outer zone 2. Pretty shallow on the outer zone 2, but compensating for the proximity here. Right there on his right rear, swinging it back around into this inside clip. And nice job, strong finish, a lot of pressure. いや今ちょっとアウトゾーン3で一瞬ヒヤッと、するところありましたが、ミスを犯したんですが、戻りではなさそうです。もう一回確認していきましょう。田島選手先行でまずの走り、そして龍馬選手、先ほどの田島選手が後ろを走っている時より全然やっぱりね近いところ走っています。ここでちょっとまっすぐになりかけましたが、距離感的にもね、先ほどの走行も見て、ちょっと決めていきたいと思います。Let me go ahead and make the decision. Looking at what we saw earlier, and also including that mistake that Ryuma made at the outside zone 3, but we're not going to make, that's probably not going to be an incomplete because he did still have a little bit of counter steer going through the outside zone 3. But the comparison of the proximity is very obvious in between these two cars. Yeah, he did a little compensating throughout the track for that proximity, but I got to say, you know, that's what we want to see, that close tandem battle, but at the same time, they need to try to get to the zone. So we're going to see what the final judges' call is here right now with the results popping up. Here they are. Imamura is going to be going left. Adriana going left. And the last but not least, we got Nishida going left. So Ryuma is going to get the win and move on to the grade 8. ということで、この勝負、Ryuma選手勝ち上がりおめでとうございます。残念ながら田島選手、ここで、ベスト16敗退となってしまいました。来シーズンも、頑張って参戦してもらいたいと思います。さあ、本当だったらベスト16最後のバトルだったんですが、ワンモアタイムがあるので、ワンモアタイムに行く前に、この2名を見ていきましょう。Let's go ahead and check out
what should have been the last battle of the top 16. Sam Lucas. 先行ですね、サム・ルーカス選手、Samet with gamer subs and 3-4。対するは遠いTomoharu Nishizaki from Tanematsu Thunderbird. Yeah, this is going to be interesting. Huge horsepower difference between these two cars. New versus old coming around. Samet in the lead, bringing it into this outer zone 1 right here. Nice job dipping a tire, but look at that angle coming into outer zone 1, out of the outer zone 1, through that touch and go, back around. And right there, you can see him swinging it into this outer zone 3. Nishizuka unable to keep up with him, or keep up with his angle through that outer zone 1, switching back to the touch and go. We'll see how Samet's going to adjust himself in the chase. さあ今のね、ちょっと結構な馬力差もこの2台ありますが、ちょっとね、先行後への走り見ていきたいと思います。このアウトゾーン1、1本ちょっとタイヤが出てしまったんですが、この角度をいっぱいつけたところで、ちょっと後追いの、西崎選手、イン側に入りすぎて、追いつきすぎちゃったところで、ちょっと戻ってしまいました。Yeah, so, I mean, it looked like that was an area where he dipped the tire, and where Dr. Rubber spun out at the outside zone 1 area. But I would have to say he saved it, and you know, pretty much it looked like if the chase car was on the same line and he threw a lot of angle, like let's say if the pace changed, then I would have probably put it on the lead car. But watching the way the two cars are positioned, Nishizaki is on a lot more of a tighter line here, where it's a lot easier to catch up and a lot shallower in the vehicle. And he left real early. He only had half the zone filled there in that chase. So if he would have filled that zone a little bit more, it probably would have set him up better for that touch and go and keep that close proximity through. But I think he was compensating. You could see the angle difference through the outer zone 1, compensating, taking a little bit of away because he knew that Samet was a lot quicker than him, have more horsepower. So tried to adjust himself. Unfortunately, didn't work in his favor through that outer zone 1, cutting it short, leaving the zone early. But here we are. Samet is going to be in the chase this time, while Nishizaki is going to be in the lead. さあということで今度は、先行西崎選手、そして後追いがサム・ルーカス選手です。We got Samet giving chase and Nishizaki leading now, and looking at how his chase goes earlier, let's see what's going to happen between these two vehicles and what is going on. It looks like there's a gap. But he's closing it in right here into this outer zone 1, bringing it around. Looks like he's taking a shallower line. Not sure what happened, if he found himself in the wrong gear or what, but he's trying to make it up. Here he is into this outer zone 3, bringing it back around. Nice job closing that proximity, but he may have made a huge mistake, not able to have close proximity all the way through, taking a shallower line through all the zones. Not sure what strategy he was taking on that chase position. Yeah, it's better to see the car closer from the beginning all the way to the end. And pretty much like you said, Samet had to run a shallower line at all the outside zones, and even at the outside. Finally, kind of catches up at outside zone 3, but not gonna be not a clean run, and yeah, once again, not an easy call for us, because now we have to look at everything and take everything in consideration, but also and you know, we've seen this time and time again, the lead having the upper hand, coming into the chase position and everything turning on him. So hopefully that's not the situation that we're going to find here, but it looks like it wasn't the strategy that Samet wanted to take, giving that huge gap earlier on, trying to make up for it, which he compensated a lot of his angle and a lot of his, line where he needed to be inside the zones. But here we are. The results from the judges have been put in. Imamura, we'll see which way he's going with it. It looks like he's going with it one more time. Adriana is going to be going on one time. There you are. One more time battle. Nishida went with Samet. So here we are. One more time battle between these two drivers. So we'll see Robbie's checking out what the other judges call, what they were seeing.
Yeah, so the one more time came from Imamura saying that was an inactive chase in the chase position, so that was been incomplete for both cars in the chase position. Adriano said he didn't put the mistake that Nishizaki made a mistake at the outside zone 1 where he corrected, and that's not an incomplete on him because of the lead car. He was affected by the lead car with the huge angle, so it's going to be a one more time. ということで、今の、走行なんですが、今村洋一ジャッジ、ちょっとね、誠意のない、後追い、ちょっとね、後ろのポジションで開けすぎてしまった、サム・ルーカス選手、後追いでは、ノーカウントになってしまう。そして西崎選手も後追いでノーカウントになったのでワンモアタイム。そしてエイドリアの、ジャッジは、最初の1本目西崎選手が、戻ってしまったのは先行の、車両ののせいということで、ワンモアタイムとなったので、今の戦いワンモアタイムになりました。さあ続いてのバトルです、先ほどのワンモアタイムまだチャンピオン争い残っているゼッケン43番 Harry Yoza from Harry's Auto with Big Kid Blocks Japan 対するは後追いの、カイ・ケイン選手後追い D-Like with 鉄人。Here we are, the one more time battle against Yoza and Kai. Kai had a big mistake earlier on through the 3-2-1. They put the blame on Yoza, did it one more time. So here they are coming back around. Looks like Kai's got a cleaner run here into this outer zone 1. Nice job by Yoza in the lead, right on the back line of that rumble strip here. Bringing it into this outer zone 2. Kai, nice job in that chase, closing that proximity into that outer zone 3. Approaching the inside clip here in a lot better tandem battle from Kai in the chase position. Well, now you can see the difference if you compare the first run and the second one where the lead car, Yoza, look at the way his car reacts here versus the one he had earlier where there's more throttle keeping the car in the track, and that makes Kai make it easier for him to give chase when there's a good lead run. ということで今のね、走行なんですが先行の与座選手先ほどの走行と比べてみても一目瞭然なんですが、やはり先ほどの走行は、何らかしらミスが起こったせいで、ああいう走りになってしまったっていうのがすごい分かりやすいと思います。そして甲斐選手もねこれでいい先行の走りがあるからこそいい後追いができるような、形になってきましたのですごくいい形でこの両者終わっているので入れ替えてどうなるか見ていきたいと思います。I'd like to see what's going to happen when they switch their places, where, I guess we were able to prove our point where there was something going on in the lead position, and, how heavily we saw it on each other. It was a little different depending on all the judges, but now we see a difference between earlier and now where Yoza does much of a great job, better job in the lead position, and Kai being able to get a chance to give chase to a good lead run. Well, now I know why y'all are all judges. Dude, we're all dude. What, man? Nah, everybody watching, they're like, "Oh man, the judges all over the place." We're not all over the place. We're all sitting in the same place. 本当ね、ライブストリームでよくね、ジャッジ何言ってんだよ。あいつはこう言ってこうなってな、どうなってんだよとかって言ってるけど、一応ね、向いてる方向は一緒なんでね、考えた方がちょっと違ったりとかするんですが、そのための3人審査なのでね。3人でそれを見られるような形になっていますが、中井がクリアをしてください。Exactly. Here they are, the second part of the battle. Kai in the lead, Yoza in the chase. さあ、甲斐選手は今度先行、そして與座選手は後追い。なんとか與座選手に立ち上がらないと。Real deep right there. I like the proximity through the chase, bringing it back around into this outer zone 2 here. Real deep into the outer zone 2. Nice job bringing it around. Man, not making it easy, but look at the proximity by Yoza, showing him why he is number 3 right now, battling out, trying to get to that top position for the series. さっきこれやってほしかったですね。I wish they did this earlier. It's like, why does it have to be a one more time for these guys to be able to step it up? さあ、両者ね、もう先ほどと同じ、もう、與座選手が先行の時と同じ、いい勢いで先行を走っていきます。甲斐選手、そして後追いもね、いい距離感で與座選手詰めていっています。Here they are, the bird's eye view. Kai in the lead.
Yoza in the chase. This is their one more time battle, the second half of the battle. さあこちらねちょっと何度かリプレイ皆さんと一緒にご覧いただきましょう。これはねまたこういうジャッジ泣かせは本当にいいんですよ。このお互いいい走りができて、どっちが勝ち上がったかっていう見ていくのはね何回見てもいいもんなんですが You know these kinds of replays and one more time that we get I mean I love them because it's really hard on us but at the same time it's a very close battle where both of the drivers are doing good. What I don't like is when both the drivers aren't doing so good and we have to watch it many times just to, you know, nitpick to see who made the bigger mistake. Yeah. That right there, that's the 3-2-1 cone. That's where they have to be in drift after that one cone. Yeah, look at the beating they usually get. All these bruises on these cones. I hope not. They shouldn't be going that far off course. 今コーンがねタイヤコーンだらけになってます。さあこちら、与田選手が先行の走り、そして甲斐選手が後追い。Here you go. This is Yoza in the lead and Kai giving chase. One tire off there at Yoza. Kai slightly smaller line, and it looks like Yoza does a good job at the touch and go in the outside zone 2. And here we go, outside zone 3. A lot of angle by Yoza. Kai a little bit shallow on the angle, but keeping that proximity tight. さあ続いて今度は、甲斐選手が先行、与田選手後追い。It looks like a little bit more proximity in the chase position by Yoza, but also Kai doing a good job in the lead position. And両者いい角度、そしてAll right, looks like we finally are getting a call from these judges. Right there, you can see the Yokohama Tire booth mounting the 8009s on all these vehicles right here, making it happen. なんとか、今回は決まったかもしれません。わかんないけど。僕は入れました。さあ、他のジャッジ。なんていうか、what the other judges say, I don't know. Here we are. Imamura is going to say left. Adriana said he's going left also, and Nishida is also going left. So right there, Harry Yoza gets the win and moves on to the Grade 8. ということで、ベスト8進出、与座ハリー選手おめでとうございます。ワンモアタイムの後、残念ながらここで甲斐選手、敗退となってしまいました。ちょっとね、もうすごい、ジャッジ泣かせの、バトルだったんですが、やはり距離感と、あとはもうタイヤがね1本2本と、脱輪した本数などそういうのを全部含めまして、今回は若干なんですが与田選手に軍配が上がりました。おめでとうございます。So there you go. You know that was a close one, but looking at the proximity difference and also how many tires that they had to dip off on the track made a big difference here. Where we made the call, where Yoza is moving on, and he's going to be going against Echo for the Grade 8. ということでね、ベスト8、エコ選手対与座選手となります。そして与座選手とね、浜田選手、まだまだ、この先勝ち上がっていって、なんとかチャンピオンの座を取ろうとしていると思いますが、ベスト8の戦いなんですが、一発目が斉藤、選手対糸山選手、2つ目のバトルがJyamaken選手対浜田選手、そして3つ目のバトルがエコ選手対与座選手、そして4つ目の、ベスト8のバトルはRyuma選手対、このねサム・ルーカス対西崎選手の、勝者が、Ryuma選手と戦うみたいです。So it looks like Saito is going against Itoyama for the Grade 8, Jyamaken is going against Hamada, Echo is going against Yoza, and Ryuma is going to go against the winner of this battle, this one more time battle that we have Nishizaki in the white S13 and Samet in the pink S15 Sylvia. Yeah, we'll see how it goes. The suspense is here this round, the final round, round 6 at Okayama International Circuit for the FDJ2 guys, because you have Mikey in the lead, 76 points above Hamada, and then Yoza also right there behind him. So it's a very tight, close race, and these two are already moving on. So we're going to see how it's going to come out. 今ね、チャンピオン争いのお話ししていたんですが、昨日の予選で、ね、敗退となってしました現在ランキング1位の、マイキー中村選手見守っている中、
浜田選手、そして、与座選手が、まだチャンピオンの座を奪い取れる、ところにいますので、この両者が決勝戦まで行けば、入れ替えると、いうことになりますので、ここは絶対に負けられないところ。さあ、そんなねチャンピオン争いはどうでもいいよと、この2名のドライバー、僕は今日は優勝したいという多分気持ちで来ています。この西崎選手が後追い、そしてサムルーカス選手が先行。Now we got Samet leading and Nishizaki giving chase. And these two drivers are probably like, you know what, we just want to get the win, get on the podium. They're not even worried about the championship. All right, here they are. They left the chicane already. Samet in the lead. Nishizaki in the chase, coming around to outer zone 1 here. Taking a shallower line by the chase to keep the proximity, missing that outer zone 1, and straightening through that touch and go, knocking him out right there, and then just saving his car through the wall. Samet doing his thing in the lead, bringing it back around to the inside clip here. Now we got to see Samet do a very aggressive chase this time around. ということで、さっきと打って変わってね、サム・ルーカス選手先行で、角度増したりとかそういうのもしていないのですが、西崎選手小さなラインで後追いします。そしてこのタッチ&ゴー付近で追いつき始めたのか、車を大きく戻ってしまい、このアウトゾーン3もウォールギリギリでなんとか、回避いたしました。そしてその先行行く、サム・ルーカス選手は、なかなかいい走りでコースを走り終えました。So there you go. That's a clean run done by Samet in the lead position. Nishizaki on a tighter line, and he makes his mistake on his own this time at the touch and go area and the outside zone 3 area, and that is going to be an incomplete in the chase position where Nishizaki is and Samet in the lead position. So here they are coming back to the start line. Samet's going to be in the chase this time while Ishizaki's going to be in the lead. さあ今度は入れ替えて、サム・ルーカス選手が後追い、そして、西崎選手が先行となります。さあ今度は、西崎選手が先行でクリーナーし、そして、サム・ルーカス選手もね、もうちょっと、最初からなんとか後ろを走っていくような走りができた方が、いいかもしれませんが、さあこの2台のスタートしていきます。Now looks like both drivers going to go. Nishizaki is leading and Sam is chase. Let's see if Sam could kind of give more proximity from the beginning. It looks like he already is right there, leaving that 3-2-1 into this outer zone 1 here. Nice job by Nishizaki in the lead. Samet taking a shallower line through that outer zone 1, coming back around through the touch and go into this outer zone 2, keeping that proximity, but diving in just a little bit there to compensate. Oh, it looks like Nishizaki's going to lose it right there in the lead. Samet saving himself in that chase. ということで、今回は西崎選手先行でも後追いでも、大きいミスを犯してしまいました。そしてね、先ほどより、最初からもっと近い位置で、サム・ルーカス選手も後追いをしていきましたが、今回は西崎選手がアウトゾーン3付近あたりから、スピンをしてしまいました。So it looks like Nishizaki spinning out after the outside zone 3 and pretty much makes an individual mistake in the lead position and the chase position. Now this is going to be kind of an easy call for us. Yeah, I'd have to say after what we've been through this top 16, because it's like this has been a long top 16 for sure. いや本当ね、このベスト16いろいろありましたが、ようやくここでベスト16すべてのバトルが終わりました。And here we are, Imamura, Adriana, and Nishida. They're both all three judges going left right here. Sam Lucas, Samet is going to get the win and move on and fill that final spot for the Grade 8. ということで最後ベスト16最後のバトルを勝ち上がっていったのがサム・ルーカス選手、おめでとうございます。さあここで、ベスト8の戦いに、移っていきますが、こちら今映像に映っているのは私たちこのジャッジ席にいます。僕らもねちょっとこの長いベスト16を
得て、ほんのちょっとだけ、休息を取ろうと思います。We're going to take a short break, so don't go anywhere. We'll be right back after these messages. ということで CM です。滑りやすい冬道の運転ってとっても心配だからね。氷でも雪でもよりちゃんと曲がる、よりちゃんと止まる、ウルトラ吸水ゴムのアイスガード777にしよ。横浜タイヤ。What's up guys, it's Frederick Ospo and I use RSR suspension on all my drift cars. I love RSR. Iyo RSR Ichiban. Made in Japan. Breed. And we are back. Top 16's a wrap. Here we are into the Grade 8 for the 2023 Yokohama Tire Presents Formula Drift Japan FDJ2 Series Round 6 here at Okayama International Circuit. ということで戻ってまいりましたよ。2023年横浜タイヤプレゼンツフォーミュラドイツジャパン FDJ2 ファイナルラウンド、ここ岡山国際サーキットからグレート8ベスト8のトーナメントをお届けしてまいりたいと思います。 We're about to kick it off here, the Grade 8 and sorry I just ran. Robbie's winded right now. 走ってきたので息が切れてしまっていますが、さあ、このベスト8ね、戦い、この勝ち上がってきたドライバーたちを紹介していきたいと思います。これでね、斉藤選手対Itoyama選手、Jyamaken選手対Hamada選手、エコ選手対Yoza選手、そしてRyuma選手対サムルーカス選手ということで、今ね、このラウンド誰が勝つかっていうのも楽しみですし、このまだYoza選手、Hamada選手が、チャンピオン争いをしているということで、この選手たちもね、どこまで行ってこの
何もできずに全てを見守っているマイキー中村選手が今どういう心境なのかも気になりますが、For those of you out there that are just tuning in, or the spectators out there tuning in, you could follow along. We have the top 16, now the grade 8 bracket set up in the live chat. Just click on the link. You can follow along and see what the next battles are coming up after the ones that are already going down. And it looks like you saw right there earlier on the screen, cars are lined up, ready to go through the burnout box and battle it out and see who's going to be moving on to the final 4. And yes, just like all the other seasons that we've had, it's been close-knit all the way to the finish. The point standings were 76 points from the leader. The leader didn't make it into the top 16, so he's sitting out here hoping for the best. Hamada, Yoza moving on. Ryuma right there close behind them in the point standings. So if you want to follow along, the points are also on the Formula Drift Japan website. Click on the season for FDJ2, which it's a feeder series into the Pro Series. So who's going to be moving on next year and battling it out against the pros, which are going to be going on later on. We're going to have another live session going on. They're going to have qualify for the Formula Drift Japan drivers, the pro drivers, later on this afternoon. So just waiting to start this grade 8 battle. そうですね、ちょっとですね、今ですね、先ほどの、ベスト16の、今ですね、まだちょっと再確認をしなきゃいけない部分があるので、皆さん少々お待ちください。We have to double check before we get into the grade 8. We have to check out a battle, go back once again to check out a battle again just to make sure that we haven't missed anything. And the other 2 judges actually went and checked it out. They're going to go and check it out for me. I'm going to go ahead and sit here. Enjoy this beautiful weather. Yeah. So I got to say, it's 66 degrees out here. We have a little bit of overcast skies, but it's like perfect drift weather. いや本当ね、ケニーが言う通り、このドリフトのためのもう最適な今天候だと思います。本当に僕も涼しいし、見ていてももちろんね、僕らも涼しいですし、あとはね、車にも優しい。やっぱりね、車って熱を持ってしまうのでね、涼しければ涼しいほど、車にはいいんじゃないかなと思います。I mean, it's better for the cars. Well, not only that, the teams are probably appreciating it because yesterday's practice into today's practice and all that, there's been a lot of either crashes or mechanical issues. So the teams are probably really appreciating the cool weather to work on the cars and make it happen. そうなんです。あとチームのみんなもね、やっぱり、こういう多分ね、クラッシュがあったり車が壊れちゃったり、その中で作業しなきゃいけないところも、やっぱり涼しい陽気だと、作業もしやすいんじゃないかなと思いますが、でもちろんね、車の中っていうのは結構、レーシングのスーツを着てて、であとはやはり外の、熱がどのくらいあるのか、あと車の中にも熱がこもっているのでね、窓を閉め切っている状態で走っているドライバーもね、結構、車内は、高温になっていくのでね、皆さんもちろんね、涼しいとはいえちゃんと水分補給の方を皆さん、ちゃんとしていってもらいたいなと思います。So, just to let you know, it's really hot in the car. You're wearing your racing suit. The cars are really hot. Depends on how the weather is, the sun hitting you. Whatever it is, just make sure that you stay hydrated. I know it's really, cool outside, but still, hydration is a little different from just being hot. I learned that in school. Just kidding. It's been a long time for him too, so I guess his memory's still good. そうですね。今のはね、どっかで習った、水分補給をちゃんとしないと脱水症状になってしまいますよっていうのをね、どっかで習ったことなんですが、さあちょっとね、ライブストリームの方ちょっと見ていきたいと思いますが、watching the live stream here, just checking out the chat. There's like everybody talking about the next battles. Yeah, they're talking about the battles. Yeah, 次のバトルの話で、なんか盛り上がってるみたいんですが。Yeah, I like that. J Diz says, Robbie is the best dude. I know. ラビー最高って書いてます。そんなの分かってるよ。さあ今ね、ジャッジの方戻ってきましたが、The judges are back. Let me go ahead and see what's up. 今ですね、どうなってるか。So yeah, they took a look at the replay back there, like Robbie was saying earlier on, making sure that they made the right calls in the top 16 to make sure the cars that was selected moved on, the proper cars moved on to the grade 8. さ
さあということで、ちょっとね確認ができたみたいなんですが、このままベスト8の方に進んでいきたいと思います。Yeah, they just double check something, but we're all good. So we're going to go ahead and go into the grade 8 battles here. Yeah, keep the good comments coming. You're getting a lot of love out there, Robbie. いいこのね、皆さん見ている人たちに褒められると本当僕らもすごい嬉しいんで、どんどんそういうコメントは、喜んで受けたいと思います。Oh yes, they do sell these Formula Drift Japan shades that I'm wearing. So yeah, if you want them. あ、そうなんですね。この今ケニーがしているこのフォーミュラドリフトの、サングラスがあるんですが、こちら、今そのHe's gonna zoom up on you. この、he's gonna zoom up? ケニーがしているフォーミュラドリフトジャパンのね、このサングラスなんですが、あっちの出店ブースがあるところにですね、フォーミュラドリフトジャパンの、It's still kind of hard to tame these beasts right here. the merchandise booth, the merchandise booth is over there. 出店ブースがありますので、そちらでもありますので、ぜひ皆さん、今日のいい思い出のこのお土産としてどうでしょうということで今ねバーンアウトボックス2台同時に進めております。 Both the cars are in the burnout box. It's Saito and Itoyama getting their cars ready. これで今木旗が振られたということでね、このバーンアウトボックスもタイヤを温める場所なんですが、フロントタイヤ、リアタイヤともにねいろいろな温め方法がありますが、30秒ほどですね、しかないので各ドライバーその中でうまくできる限り早く自分のタイヤを温めなきゃいけないということです。Now both the drivers has, there's a time limit in the burnout box, so both the drivers has to make sure, either they're warming up more of their fronts or the rears, scrubbing their tires. They have to get that done within that time, and there's so many different ways of warming your tires up. So next time you're at an event like that, you should go and check out the burnout boxes. It's really interesting to see how the drivers, like each driver has their own ways, and they're all different. でそのタイヤのね温め方法も各ドライバーねいろんなやり方があるので、それをねちょっと見ているのもちょっとねマニアックな話になるんですが、車好きとしては、こういうやり方もあるんだなというふうに見て楽しめます。さあ、ベスト8いよいよ、お待たせしました。始めていきたいと思います。Let's go ahead and start the top, the grade 8 battles here finally. そして先行 car number 34 Sho Saito from Project Satsu Team SA10、 そして後追い car number 82 Shuhei Itoyama Makeup Garage E2。 So here we are, Saito, number 1 qualifier yesterday, in the lead going against Itoyama. Itoyama was in the middle of the pack for qualify. Here they are bringing it back around through this outer zone 1. Itoyama early on right there on the attack for Saito. He knows how, huge correction halfway through that outer zone 1 by Itoyama. Maybe he was attacking a little too hard, had to adjust himself, unable to get to that outer zone. Oh yeah, another correction right there. But man, Saito, once again, I said it before on his one more time battle, it's a copy paste in that lead position. やはり、ベスト30に、フォーミュラドリフトジャパンでベスト30あります。そして、FDJ2 ベスト16がありますが、1本目のバトルがやっぱりバイランになってしまいます。その後追いの感覚をつかまないままもベスト8に入ってきているということで、糸山選手もね先ほどバイランで単走をしたんですが、後追いをしないまんま、もうね1回斉藤選手、ラバー博士と2回も戦ってちょっとねエンジンがかかった状態の相手と対戦しなきゃいけないということで、やはりここは、糸山選手ちょっとミスが、目立ってしまいました。So I think buy runs are great to move on, but I think what happened here is Itoyama had a buy run going against Nakamura, so basically he did no kind of tandem. So this is something that he had to go against, where Saito already had 2 tandems in the books going against Dr. Rubber after the one more time. So it's really harder, I think, for some of the drivers to actually get back into the zone of chasing a car, because that's exactly probably what happened with Itoyama when he was chasing. But it looks they only like, had the practice this morning. Exactly. It looks like Itoyama looked comfortable from the start because he had that close proximity, because Saito has been doing a solid job throughout the day in the lead position, but unfortunately we saw that huge mistake halfway through. So not sure what happened, the disruption in his car, but yeah that mistake, and then outer zone 3 too. 斉藤選手みたいに先行があれだけスムーズに走りますと、後追い的には多分走りやすい相手だと思うので、そうやっていい先行の走りをした、後ろで、後追いができるということなので、先行の車両にはいつも走りをしてもらい
たいと思います。今度は糸山選手が先行、そして斉藤選手は後追い。Yeah, there's always a good lead run, and that means a good lead run equals a good chase run. So let's see what Itoyama could do in the lead position. Itoyama wavering a little bit, entering into that outer zone 1, dipping a tire right there. Saito keeping that proximity to Itoyama around into this outer zone 2. Nice job right there in the chase. Looks like he's losing a little bit, but Itoyama not all the way out to that outer zone 3. Saito able to get into that outer zone and then closing it right back into that inside clip to the finish. さあ今のは、斉藤選手アウトゾーン3で、後追いでちょっと小さくなってごめんなさい、距離感離れていきましたが、アウトゾーン3でのライン取り、糸山選手ちょっと小さくなった部分ありました。さあこちらですね、斉藤選手の方がちょっとアウトに寄っていく形、しかし、そこまで離れているわけでもないし、先行後追い、先ほどの糸山選手の大きなミス、目立ってしまうので、この勝負はついたんではないかなと思います。I think we know who's going to be moving on because of the big mistake Itoyama made. And Saito in the chase position, he did go a little wider at outside zone 3, but Itoyama taking a shallower line there. So here we are. Imamura is going left. Adriana is going left. And there we are. Sho Saito is going to get the win and move on to the final 4. ということで、準決勝進出、斉藤翔選手おめでとうございます。残念ながら糸山選手はここでベスト8敗退となってしまいました。さあ、準決勝進出、最初に進出したのが予選機の1番手の斉藤選手、それに続くドライバーどちらか、チャンピオン争い真っ只中の浜田選手なのか、それかこの FDJ 大ベテランのJyamaken選手になるのか。先行が、予選の順位で高い方なので、Jyamaken選手、そして後追いが浜田清文選手、Jyamaken選手、ラダダカンパニー with freestyle、そして後追いの GH レーシング、今回は R32 ではなく100ワンツー。Jyamaken coming out here, hot in the lead. Hamada trying to dial that JZX100 down, taking a shallower line through that outer zone 1. Not the cleanest we've seen him in the chase. He's usually in his R32 coupe. Jyamaken doing a nice job there, leaving outer zone 3, coming into this inside clip, not throwing himself too off. Hamada struggling right at the finish. これはJyamaken選手、なかなかいいライン、ちょっとタッチ&ゴーのエリアずれましたが、後追いの浜田選手をあまり寄せつけない走りをしていきました。そしてこちらもアウトゾーン1、アウトいっぱいいっぱいに、走っていきます。浜田選手、後追いのポジションでちょっとアウトゾーン1、小さいラインを通っていく形になってしまいましたが、その後は、なんとかラインを戻します。しかしビタビタとまで、後追いのポジションで浜田選手追いつけない感じがしました。So looking at Jyamaken, does a good job in outside zone 1. The touch and go, he does the touch and go a little early, and there's a little bit of space at outside zone 2, but does a good job around the wall and finishes off the track. And in the chase position, looks like Hamada struggling to keep that proximity, takes a shallower line at outside zone 1 and tries to tighten up that proximity, but towards the end of the track, it doesn't look like he got any closer from the beginning. So now we're going to have to see Hamada lead and Jyamaken give chase. ということで、今度はこの浜田選手が先行、Jyamaken選手後追い、これでJyamaken選手がどこまで浜田選手を追い詰めるのか、そして浜田選手まだチャンピオン争い、真っ只中ということで、絶対にここでJyamaken選手には勝ちたい。Hamada has to beat Jyamaken right here because he's still in the championship race, but I know Jyamaken is not going to make that easy for Hamada. Yes, Jyamaken, very experienced driver coming around early on here, outer zone 1. Looks like Hamada is once again shallow like he was in his chase, bringing it back around through the touch and go into outer zone 2 here. Jyamaken, nice job mimicking him through the transition from the touch and go to outer zone 2, leaving that outer zone 3 beautifully. Look at the proximity by Jyamaken into this inside clip, a lot stronger than how Hamada was in that second half of that track. わあ、これはまたどうなることなのか。浜田選手先行でちょっとサイドを引きながら調整、アウトゾーン1、Jyamaken選手と浜田選手、先行と後追い同じような走り。し
かし大きく違う部分というと、ジャマケン選手がアウトゾーン3から、フィニッシュラインにかけて浜田選手を追い詰めていくというところが見られます。うわー、これは上空から見てもですね、ここからアウトゾーン3からこの寄っていく、追い詰めていこうと、ジャマケン選手走っていきます。そして先行の走り、そして後追いの走りを比較していきます。ちょっと浜田選手先行でアウトゾーン最後の方まで走りきれない感じもします。そしてタッチ&ゴーのエリアでもアウトまで寄れてるか寄れてないか、全体的に見たこの両者の走り、他のジャッジの目にはどう映っているんでしょう。 Now looking at the runs, it looks like there's some mistakes made by some of the drivers, and Hamada, like you said, taking a shallow line, leaving the outside zone 1 early and not making it all the way out to the outside, the touch and go. And it looks like Jyamaken is tightening up the proximity from the outside zone 3, and that's pretty much the big difference that I see in these two drivers. We'll see here. Mikey waiting on the anticipation of this call here. Is Hamada going to be moving on, or is it going to be Jyamaken? さあこれはね、今、スタンドにいるマイキー中村選手も見守っている中、浜田選手がここで勝ち上がっていくと、どんどんこの中村選手のチャンピオンが、遠のいていく、ところなんですが、ここでジャマケン選手がそれを、阻止して浜田選手を倒せるのか、それか浜田選手がジャマケン選手を倒してこのまま先に進んでいくのか。And here we are, the results are coming out now. Imamura is going to be going left. Adriana is going to be going left. And there you are, Jyamaken's going to get the win and move on to the final four, knocking out Hamada. チャンピオン争いをしている浜田選手、残念ですがここでジャマケン選手に敗れてしまいました。ということで浜田選手現在2位、そしてこちらマイキー中村選手、昨日は予選落ち、そしてこうやって見守って他の選手が負けていくところを見ていかなきゃいけない。そしてそのスリルは続きます。中村選手、この後このエコー選手対與座選手、與座選手がもしこのまま勝ち上がっていってしまいますと、もっともっと中村選手もチャンピオン遠のいてしまいます。しかし、そう簡単にはね、先には進めません。この絶好調のエコー選手が待ち構えています。Now we got Echo versus Yoza.Mikey Nakamura is going to have to watch this to see if Yoza is going to move on, because that's going to make it harder for him to go to championship. But Echo is not going to make that easy because she has been on fire this the half season. Exactly, half season. She's been out here at the R32 battle, coming around into this outer zone 1. Echo in the lead, a little shallow in that outer zone 1 there, bringing it back around through this touch and go here into this outer zone 2. Nice job, both jobs. Yoza mimicking her through that outer zone 2. Oh! これは与田選手は後追いでプレッシャーをかけていますが、なんとここで角度が勝負のエコ選手、アウトゾーン3、ウォールから離れていくところでなんとスピンをしてしまいました。 Looks like Echo with the hardcore gangster angle that she has all the time, that kind of came back and hurt her. Leaving the outside zone 1 wall, she spins out.And Yoza right here keeping the pressure on and getting closer, but right there no contact made by both the drivers, and it looks like Echo could not keep the angle after leaving the wall. Man, the suspense, the build up right there, and the huge mistake had us all on our feet. But like we always say, anything can happen. That's all I gotta say. 本当にね、もう本当にもう何度も言うようなんですが、このドリフト先行後追いで入れ替えるまでは本当にね、どうなるか全くわからないので、最後まで見守っていこうと思います。Yeah, like you said, you know, who knows what's going to happen, because there's been so many situations that we've been in where it's like, if something happened, you thought it's going to go one way, but it didn't, and becomes an incomplete, and then it's a one more time battle between the two drivers. But here you are, exactly. another replay looking at it. Nice job, both cars mimicking one another, Yoza mimicking them, coming back around. Echo, unfortunately, just too hot through that outer zone 3, cooking the tires and over-rotating. And there we are right there, Mikey Nakamura and his family.
The stress level is high for him. 中村選手も神経が参っているみたいなこの他の選手の走行を待って自分がチャンピオンになるかどうかっていうのを見守っています。そしてね、先ほどの走行で浜田選手はもう、チャンピオン、取れない、ということに残念ながらなってしまいましたが、ここでまだね、チャンピオンの可能性がある與座選手が、今度は先行、そしてエコ選手、先ほど大きなミスをしてしまいましたが、そのままねどうなるかわからないので、この與座選手を、猛追していく、と思います。Now we know Yoza is still in the championship race here. He still has a chance if he makes it to the finals, I believe. And Echo made a huge mistake when she was leading, but now I know she's going to be giving chase and not going to make it easy for Yoza. Exactly. Yoza in the blue R32 in the lead this time, the second part of this battle, R32 battle. 3人スカイラインバトル、この青い3人スカイラインのハリー選手、そして青いのピンクと黒の R3 人スカイラインはエコ選手。There they are leaving that 3-2-1 around into this outer zone 1. Echo's got to close that proximity. Looks like she's taking a lot shallower line right there to keep that proximity. Bring it around through the touch and go into this outer zone 2 here. Nice job by Yoza riding that line of the track into the outer zone 3. But man, I think he might have solidified it right here. Wrapping it up into this inside clip to the finish. さあ、誰が予想したでしょう、この面白い展開。與座選手、先行で淡々と走っていきます。そしてエコ選手、あまり近寄れることもなく、全体的にいい後追いだったんですが、先ほどの先行の大きなミスをひっくり返すことはこれはちょっとできないと思います。與座選手は先行で大きなミスもなく走りを終えました。 Looks like Yoza making the lead run, not any huge mistakes that we see.That was as obvious as when Echo was in the lead position and Echo in the chase position, looking like she could not give enough pressure to the lead driver. All right, here we are. The call is out. Imamura is going to be going right. Adriana is going right. And right there, Harry Yoza gets the win and moves on to the final four. ということで、まだまだチャンピオン争い面白くしてくれます。ヨザハリー選手勝ち上がりおめでとうございます。そして大激震だったエコ選手、残念ながらこのグレート8で、敗退となってしまいました。来年の動きにも期待したいと思います。さあ今ね、映っている中村選手はもう気が気じゃない。なんか言ってますが外部からの話は僕聞き入れませんHe's telling us something, but I don't want to hear what's going on from the outside right now. Don't distract us. もちろんね、ジャッジの邪魔してもらいたくないですよねまだまだ、この先進んでいこうと思います。さあ先ほどね、ワンマンタイムバトルの末勝ち上がったサムルーカ選手対、安定した先行の走りをできるこのリューマ選手が先行、カーナンバー131、リューマ、サムライスタイルレーシング、そしてアポイ7 with Gamer Subs MP4. Ryuma in the lead in the Aristo going against Samet in the S15. The pink S15 coming around, leaving the 3-2-1. Look at that nice proximity by Samet, throwing some more angle, bringing it back around into that outer zone 1. Swinging it into this touch and go. Oh, and man, huge correction, leaving the outer zone to the touch and go. And oh, just holding on right there. And missing the wall, saving himself. Ryuma doing his thing into the inside clip here to the finish. いや今のはリューマ選手先行で淡々と走っていきましたが、サムルーカ選手ちょっとアウトゾーン1で、ラインが小さくなってしまったのでしょうか。So let's go ahead and see what happens here. Looks like Ryuma is doing his thing in the lead position, goes the tire offer. So at the outside zone 1, and right there looks like Samet takes a much smaller and shallower line at the outside zone 1, puts himself in a situation where he does a huge correction coming off the outside zone 1. And after that, as you can see on the screen, before the outside zone 3, looks like Samet is not able to drift and finish the run. But there you go, there's a proximity that you see right here. このね、距離感見ていきたいと思いますが、このアウトゾーン1、の付近、リューマ選手、ちょっとアウトに、いっぱい出ている感じ、がしましたが、サム・ルーカス選手、そのインを、攻めて走っていきます。そして行き場を失った状態で、車は戻ってしまいました。
さあ今の走行、両者入れ替えて今度はサムルーカス選手が先行、そしてリューマ選手が後追いとなります。 Now it's going to be Samet coming into the lead position and Ryuma going to give chase. Looks like there may be an issue. 何かあったのかな。 Getting everything checked out on Samet's car right there. He's going to be on the lead this time. Ryuma's going to be in the chase. 何かをチェック、していましたが、車の方は大丈夫なんでしょうか。そのままスタートするみたいですが、さあそのままスタートできるみたいです。 Looks like everything is good. Had to give some, I don't know if something happened to his vehicle or what, but it looks like he is going to start. And now it's going to be Samet. And with the Samet, the gamer sucks. MB4 in the lead position. Cowboy got final number 1 Ryuma from Samurai Style Racing. Yeah, they're approaching this 3-2-1. Yeah, it looks like Samet's having some mechanical issues, rear end issues, because he had him check out the rear end, so it looks like he had an issue. Maybe it was from his chase, causing him to have a disruption in drifting. さあ何かトラブル、でしょう。もうスタートしてしまったのでね、残念ながら、サム・ルーカス選手、車両に何かが起こったみたいです。ストレートでもスローダウンをしてしまいました。 Looks like something's wrong with Samet's car because he slowed down on the straightaway, and that might be it for his weekend. And we'll see here, waiting on the official call, but yeah, you can see wrapped it up right there, shut it down on that straight. just wanted to double check that wasn't like a restart or anything, before we made the call. But yeah, so you're gonna have to probably check out and see what happens or what happened, maybe on social media or something like that. I'm pretty sure he'll be making a post about what just happened here. But yeah, it does not look good for Samet. 今ね、サム・ルーカス選手のチームにとってはちょっと今のはちょっと良くない、何かが起こったみたいです。 Here we are. Imamura is going left, Adriana going left, so Ryuma is going to get the win, filling that last spot to the final four. ということで準決勝進出、リューマ選手おめでとうございます。残念ながらベスト8、グレード8で敗退となってしまいましたサム・ルーカス選手。熱い走りをまた来年、期待したいと思います。Looking forward to seeing some good things coming up for next season. But Ryuma is going to get the win this time. And now we have the four drivers, the final four. Here we have Saito going against Jyamaken, and we have Yoza going against Ryuma. Man, this is going to be interesting because we still have Yoza possibly. He's still in the points race. Yeah, and this is the win that he has to get against Ryuma, because if he wins this, he is going to be the 2023 FDJ2 champion. If he loses this battle, Mikey Nakamura is going to be the 2023 FDJ2 champion. Like, we're sitting on one battle, and this battle is going to be critical for the two drivers. Yeah, it's huge right now. I believe it's an 81 deficit between the two, between Nakamura and Yoza with the points. And like you said, it all comes down to this. But till then, we still got to see one battle before that battle. さあ、Yoza選手とRyuma選手のね、戦い、すごく楽しみなんですが、その前にですね、この予選1位で通過しているSaito選手の、バトル、準決勝のバトル、Jyamaken選手との戦い、そしてね、FDJ2 に来て、なんとか、表彰台に乗りたい、このJyamaken選手ね。FDJ2 この最後のラウンドとなるので、最後はやっぱり表彰台に乗って、年を終わらせたいと思っていると思います。I know all these drivers want to finish off. Jyamaken pulling up, but it looks like Saito was at the burnout box, may have had an issue right there. And I know previously in previous rounds he's had drive shaft issues, axle issues, so hopefully we're not running into another one of those mixes for him mechanically.
He's been doing a phenomenal job. He finished first in qualify. All of his lead runs have been probably spot on to what he had. Car doesn't start, so he's going to have to call a 5. So yeah, it looks like he's in a call of 5. Like Robbie was saying, he's having issues getting the car started back up. It looks like it shut down right after the burnout box when he was about to head back up to the start line. Trying to get more information on the situation at hand. Yeah, so now he's going to call a 5, and what's happening right now is he can't start fiddling with the car because we're going to have to start the 5 here. He's going to have to wait for the car to get towed back, and then they could start the 5. Because, you know, there's some things that you could jump out the car and do all kinds of stuff, and maybe you have to, like, I don't know, maybe there's a bad connection somewhere, and you wiggle some wires. Even that, you can't do that, you know, because he's supposed to be at the start line right now. ということでね、今ね、ちょっと今ルール上なんですが、斉藤選手、ここで、5分間ルールを使わなきゃいけないので、ちょっと車をいろいろ自分で降りて触ったりとかしだしますと、その5分間、今から発動しなきゃいけないので、これはちょっと車が劣化して、ピットに戻ってから、5分スタートするように、ゆっくりと、車のチェックをしてもらいたいと思います。ということで、ジャマケン選手はここで、一旦ちょっと戻って待機ということになります。Now, Jyamaken's going to have to go back and wait. And here we go. We see the tow vehicle, and they will be towing Saito's car back to the pits. ということで、ここで、レッカー、車を引っ張っていく、岡山サーキット様の方から、車両が届いて、斉藤選手、ピットの方に戻っていきます。Yes, so it looks like we're going to have a delay now because Ryuma just finished his battle against Samet, so he's going to have to get his tire swapped out, squared away, so he can get back to the line, or get to the line for his Final Four battle. ということでね、今ね、先ほど、サム・ルーカス選手と戦ったリューマ選手なんですが、多分今、バトルを終えたばかりなので、戻ってタイヤ交換など、していると思いますが、今、準決勝のバトル始まろうとしていたところで、バーンアウトボックス終わったところで、斉藤翔選手の車両がなんと、エンジンがストップしてしまった、ようです。そしてジャマケン選手がスタートラインに立ったということで、斉藤選手がここで5分間ルールを使ってバンパーが The bumper is falling off. So yeah, just like you guys in the chat, like you're seeing, we're seeing it just as you are. This is live right now. If you want to follow along, we have the top 16, or now the Final Four bracket posted up right there in the chat room. Click it, follow it, check it out. And yes, shout out to Joyce out there making it always happen for us and keeping you guys interactive with what's going on out here and, you know, answering the questions that you guys have. Thank you, Joyce. We'll see you next week. Yes. Yeah, because we're going to the States next week. Yeah, so, yes. 来週末ね、僕らアーウィンデールに行かなきゃいけない。アメリカのフォーミュラドリフト USA の、最終戦でもありますアーウィンデール、来週あるので、今回のラウンドが終わって数日後にはまた、アメリカの方に僕ら、向かいます。Yep, and I'll be joining Robbie out there. I'll be his +1. So yeah, come say what's up to us. It's going to be an insane time, the final round for Formula Drift US. それでね、アメリカの方でもね、フォーミュラドリフト、USA の方が行われているのでね、もし日本に住んでいないけどドリフト見に行きたいという方はぜひ、アメリカの方でも楽しんで見に来てもらいたいと思います。さあ今、車の方をようやくピットに、戻っていくところですが、looks like they're finally bringing the car back to the pits. But you can see on the top left of the corner Jyamaken right there. But right behind him, you have Harry Yoza. He's going to be on the right side of the bracket. He's going to be battling it out against Ryuma. Yoza qualifying 7th, Ryuma qualifying 3rd. So Ryuma's going to be in the lead for that battle. Yoza's trying to move along. He needs this win to move on to be a contender in the final rankings on who's going to be the 2023 Yokohama Tire Formula Drift Japan FDJ2 Series champion. そうなんです。
このね、斉藤選手も今、引っ張って、戻っていますが、今、画像の上の方に先ほどね、映っていたJyamaken選手、そして與座選手が、ウォームアップエリアで待ち構えていましたが、このウォームアップエリアで待ち構えている與座選手と戦うのがRyuma選手、そしてこの、決着がどうなるかによって、この2023年、横浜タイヤプレゼンツフォーミュラドリフトジャパン FDJ2、のシリーズチャンピオンが、マイキー中村になるのか、與座ハリーになるのか、全く僕らには分かりません。さあ今ね、ドローンの映像で斉藤選手の車がピットの方に戻っていくところが見えました。さあこちら、ジャッジ席エリアから、コースを眺めた図なんですが、本当に広くてね、綺麗なサーキット、そして今日の天候も申し分ない、感じです。The weather is just beautiful and the track is huge. It's a beautiful facility. If you're in the area, please come by and say hi. We're going to be here tomorrow as well for the Formula Drift Japan series. 明日もね、FDJ、今日この後 FDJ の予選あります。そして明日決勝あります。明日、FDJ のチャンピオンも決まります。なので、この岡山国際、周りにいる方々、もしね、明日足を運んでいただければ生でこの、チャンピオンが誰になるのか見ていってもらいたいと思います。そしてね、見れない方はもちろんライブストリームの方でこの映像、明日は日本のチャンネル、そして英語のチャンネルがあるので、皆さん見ていってもらいたいなと思います。So there you go, we have Saito back in the pits. Now he's going to have to start his competition timeout. But if you're in the area in Okayama, if you have nothing to do tomorrow, why don't you come by and check it out, because watching drifting live is going to be very interesting. And also, we're going to crown the champion of the FDJ series tomorrow as well. That's going to be a very interesting one. We're going to have qualify a little after this, after we're done with the top 16 here for the FDJ2. Exactly, and like he was saying, we're about 2.5 hours south of Osaka. So if you're in Osaka, take a train, come out here, check it out. We have vendor booths out here. We're going to have FMX out here doing some insane stunts off their jumps. And, you know, there's a lot going on. This is a beautiful facility and a lot to see. And you can see right there, looks like they pulled up to Saito's pits. 今ですね、斉藤選手のピット。You got the tech guys right there on the right side, keeping time. さあということでね、こちらちょっとね、上空からだと誰がどの選手でどのチームかっていうのはちょっとわからないんですが、watching this, I don't know. It looks like, you know, there's different people from different areas, and I'm not sure who his teammate is, the mechanic is, and the tech is, and you know, these are like one of those, you know, all hands on deck type of deal where everybody wants one driver to get out there just to, you know, put down a clean run. Exactly. In a battle. He's had a phenomenal weekend right there. You could see. So it looks like, yeah, the time started. さあ5分間のね、タイマーがスタートしています。今ね、4分45秒切った、ところです。Now we see that's 4 minutes and 40 seconds left on the competition timeout that we have. And they will be checking the car to figure out what the problem is and why the car is not starting. And that's what I love to see. Other team mechanics coming out to help him get his car squared away, get to the line. Sho Saito's had a phenomenal weekend. 4 minutes, about 15 seconds right there. Tech guys on standby. さあこちらね、映像では、他の恵比寿サーキットエリアではね、仲がいい人たちでしょう。You can see them dropping the main harness right there. May have made contact with the tire. 何かヒューズ配線関係のトラブルなんでしょうか。Looks like it's some kind of wiring issue, fuse. Who knows what it is, but yeah, maybe they should clean the wiring part. Yeah, it's definitely not the ideal situation. Y'all out there already know
S chassis and other chassis alike, that main harness that comes through that wheel well, and it starts dangling, you're asking for trouble. ちょっとね、これは今トラブルが何かを分かっているのか分かっていないのかというところですね。Now there's a big difference between do they know what the problem is and are they fixing it, or they're still in, you know, they're chasing it. Troubleshoot mode, yeah. Yeah, like, and I don't even know how they're gonna. It doesn't even look like they know how to troubleshoot that right now because it looks like just a bundle of wires. And I mean, who knows? One could be junction with another, and hopefully they can get that figured out. Looks like everything's checking out right there on the harness. I don't think they found anything. He's taping it all back up, getting it squared away. But we still haven't heard the engine crank over. So not saying they're out of the deep water that they're in right now. Saito right here, if you're just joining us, we're in the final four. This is supposed to be our first battle. It's supposed to be Sho Saito going against Jyamaken, the left side of the bracket. And right now he's having issues where his car shut down after the burnout box, and now it won't turn back on. He's got a minute and 54 seconds. 2分切ってしまいました。今のね、状況をちょっと説明させていただきます。準決勝、のバトル1個目ですね。斉藤選手対ジャマケン選手だったんですが、斉藤選手の車両、タイヤウォームアップするエリアから出てきた後、エンジンがかからなくなってしまったみたいです。そしてその、後5分間ルールを使用して、今この、車が治るのか治らないのか分かりませんが、今その5分間最中、そしてもう多分、ね、今1分30秒ぐらい、切っているかもしれません。Yeah, with him being outside the car, it's not looking good. Usually they're strapped in, ready to go, firing their car back up, but he's probably down to 1 minute. Yeah, it looks like they're still trying to figure out where the power issues. He's less than a minute. He's sitting at 50 seconds. Coming down to the wire here. Is he going to be able to battle it out against Jyamaken? Locking in that first qualify yesterday in his JZX90. He's trying to stay focused and warm. We're less than probably 30 seconds. They got the tire on in the front. Oh, he's sitting out because they're checking everything out on the harness on the inside of the vehicle. He looks optimistic, but he's taking off his gloves. This might be it. They might be throwing in the towel. ということで、グローブを外し始めた斉藤選手、ここで多分タイムアップになってしまったみたいです。このとても残念、がっくり。本当に今年はマシントラブルに悔しい思いをしてきました。この斉藤選手、せっかく昨日の予選ね、1番手で通ってきたのに、この準決勝でこの車両エンジンがかからないちょっとトラブルに見舞われて、5分間ルール終わりました。そして、斉藤選手、ここ準決勝で敗退となってしまいました。とても残念です。So here you go. Looks like it's going to be Jyamaken doing his lead by run, but as you see, Saito very upset about the situation here. Cannot move on because of car troubles and vehicle issues. You see right there, Samuruka 選手も励ましに、慰めに来ております。Looks like Samich and maybe other drivers are here to cheer him on, but looks like Saito, once again, the cheer shows everything, the hard work that was put through for the full season, not able to get the win here at Okayama, very, very close, but we're going to go ahead and see Jyamaken's by run. さあ、Jyamakenのバイランを見ていきましょう。本当にね、斉藤選手、今年1年間いっぱいトラブルに見舞われましたが、この最終戦多分ね、優勝を狙っていたんでしょうが、
こで残念ながら準決勝敗退、勝ち進んだのが、今回予選4位、そして大ベテランのジャマケン選手、決勝戦まで登っていきます。 Here we are, Jyamaken's by run, bringing it around into this outer zone 2, showing that his car is ready to battle it out in the finals here. しかし予選で1位だった斉藤選手は、3位決定戦がないので、見事、表彰台3位と、なります。ということで優勝もちろん、したかったんでしょうが、残念ながらここで、3位となってしまいました。しかしね、それでもやっぱり表彰台なので、斉藤選手、今年のシーズン頑張りました。All right, looks like the next two cars are ready to battle it out here. Ryuma going to be in the lead. And the Aristo going against Harry Yoza, battling it out for the championship of the 2023 season here in the R32. さあ、これでみんなが見守る、大決戦となります。先ほどもドラマチックな、戦いがありましたが、今度は与座選手後追い、そしてリューマ選手先行。Now we got Ryuma in the lead, Yoza in the chase. Here it is, Yuma doing a nice job. Yoza, nice proximity through that outer zone 1. Yuma filling that zone right there on the edge of the track, bringing it back around through this touch and go. Nice job. Into that outer zone 2. Looks like Yoza's giving him a little bit of slack. Hopefully he doesn't get lost in this smoke trail by Ryuma, coming around into this inside clip here to the finish. 後追いを寄せつけない、与座選手ね、今まで見ていくと結構ススッと最後の方、距離感を詰めていけるような感じでしたが、今回は全体的に、リューマ選手アウトゾーン1から、ちょっと離れ始めていく感じがします。Now I can see that Ryuma does a great job in the lead position, a little bit shallow on outside zone 1, but Yoza looks like he was in a good position at outside zone 1, but after that he looked like he had to shallow up an angle to just keep up to Ryuma, because after the outside zone 1 area, looks like Ryuma starts to gap the chase driver. Yeah, right there. Nice job though by Ryuma in that outer zone 2 to that outer zone 3. Yoza just hanging on right here, taking a little bit of angle out through this inside clip into the finish. We're going to see how Yoza's going to do in the lead this time while Ryuma's going to be in the chase. さあ今度は先行を、与座選手が走らなければいけません。そしてリューマ選手が後追いでどういうポジション、どんな感じで走れるのか、与座選手先行でもちろんねリューマ選手の先行を超える、いい走りをしていかなければいけません、最低。そしてリューマ選手は先ほどの与座選手よりもっと、いいライン、そしていい角度、いい距離感で走らなければいけません。そしてこれを全て見守っている、現在シリーズランキング1位マイキー中村選手、この一つのもう一本、入れ替えての走りが全て、この2023年のチャンピオン決めるかもしれません。さあ、ここで Looks like we got a pylon touch. パイロンタッチ、与座選手ちょっとパイロンタッチしていました。まあ、緊張の、一戦なので、与座選手スタート試験員を出ていくところでパイロンタッチをしてしまいました。でね、本当でもね、このリスタートも、まあ、必要なんですが、まあ、やはりこういう神経を研ぎ澄ましているときにやはり後追いでリスタートになってしまいますとちょっとタイミングペースが狂ってしまう、こともあるのでね、直してお互いしてもらいましょう。さあクリーンなスタート、与田選手先行、そしてリューマ選手後追い。さあここで与田選手自分でチャンピオンの座を掴み取れるか、それかこの座を譲るのか。
Yoza dipping a tire right there through outer zone 1, but Ryuma closing that proximity and keeping that proximity around into this outer zone 2 to the outer zone 3, has to keep it all the way through into the finish, coming up to this inside clip here. Nice job with the proximity, matching the angle by Yoza. Saあ、ハラハラした一戦。この與座選手の先行。與座選手 1.5 対脱下、アウトゾーン1でしてしまいました。そして全体的にちょっとリューマ選手アウトゾーン2ではラインがちっちゃくなってしまいましたが、この角度の合わせ方、そして、接近している。さあこれはもうどっちに転んでもおかしくないような、そういったバトルだと思います。さあこれは、まあね、自分もお話をしなきゃいけないのでお話をしているんですが、他のジャッジもね厳しい目でこのスクリーンリプレイを見ていきますが、僕らみんなで何度もこのリプレイを確認しながらこの戦い、どちらが勝ち上がっていくのか。さあこちらユーマ選手はアウトゾーン、そしてタッチ&ゴー、アウトゾーンにもですね、さあ後追いでのライン取り、そして先行でのライン取り、これは難しい。Not making it easy for these judges on this call. This is it, the final four, the right side of the bracket. Who's going to battle it out against Jyamaken? Is it going to be Ryuma or is it going to be Harry Yoza? We've been talking about it all day long about Yoza. He's sitting roughly about 80, 81 points off from the points leader right now, Mikey Nakamura, not able to make it into the top 16. So if he moves on, this could be it for him. But it's a tough call because Yoza made his mistakes at the same time. Ryuma had a few himself. So we're going to see what the judges are going to call. Get an explanation from Robbie. And right there you can see Mikey Nakamura has the pressure on, anticipating the call from the Tundra right in front of us, the Jumbotron. いやちょっとね、結果が出ます。All right, looks like it's out. It's coming out now. And I see why this is happening. Imamura with a one more time. Adriano going left. Nishida is going to be going one more time. So we're going to see a one more time battle here. Man, my stomach hurts. In the semifinals. 俺もなんかお腹痛くなってきた。っていうことで、本当僅差で、ショーン、ジャッジもね、リューマ選手に入れましたが、ちょっとね、自分と今村ジャッジは、やはりその先行と後追いの、例えば、1人は先行ちょっとちっちゃい、アウトゾーン1ちょっとちっちゃい、1人はタイヤが出てる、アウトゾーン2後追いの部分で、1人は、ラインに乗せてる、しかし1人はラインに乗せられなかった。そしてアウトゾーン3付近から、近寄れた近寄れないという、そういう差をすべて入れていった結果、今回残念ながら、まだ勝者は決まっていません。ワンモアタイムとなりました。皆さんね、この緊張感をあともうちょっとお付き合いください。So yeah, bear with us with the nervousness that we have now and the anticipation that is growing. We're going to do it one more time. What you guys think about that? I mean, I know we're all over the place and we're always wrong, so. A lot of one more times. So they kind of saw exactly what y'all were seeing as the judges. But yeah, it looks like then this just means we're going to have a little bit of a delay here. You see right there, Ryuma going back to his pits, going to get his tires swapped out, get prepared for this one more time battle that he's going to have with Harry Yoza. This right now, this is the semifinals right here. Yeah. Jyamaken's already in the finals. Oh, yeah, yeah, I didn't explain. I guess the way we have to see it, you know,
Ryuma in the lead. He didn't fill outside zone 1 from the beginning, so he started to creep up to the end of the track and did a good job for the last half of the outside zone 1. Yoza dips a tire almost 2 at outside zone 1, so both of the drivers in the lead position, maybe that's an even at the outside zone 1. Now in the chase position, Ryuma takes a much shallower line at outside zone 2 in the chase, where Yoza gets on the same line, but that creates a little bit of a gap from the lead in the chase, where Ryuma takes a shallower line at outside zone 2, which carries him on a smaller line going to outside zone 3, and that's where he's able to gain the proximity. And also, there was the difference in how shallow one of the drivers was and stuff like that at the inside clip before they finished the finish line, and that's why we went with the one more time. I know we're always wrong, and I'm sorry, but that's the way it's going to be this time. So I think it's every sorry, time. Guys. Yeah, I know. I know. If you guys want me to quit, just let me know. And then his DMs get blown up. That's cool. I mean, that's what we do. But yeah, we're waiting right now for these two drivers to get their car squared away, tire swapped out, get to the burnout box, and then we're going to see this go down. Actually, then we're going to have another delay for Jyamaken to get it ready to battle out. No, Jyamaken should be ready. Well, I'm saying after this battle for them to be ready for Jyamaken, yeah. ということでね、今、タイヤの方を交換しています。このね、こちら、Ryuma選手、サムライスタイルレーシング。ドリフトでも、アメリカでも、人気なんですが、このアリストなんですが。Yeah, you don't see too many of these competing Aristos. But, you know, a lot of people, they love the big body GS. And hey, you have one too. Yep, it's in Texas right now. Yeah, it is. You shipped the car over to Texas. Yep. さあこのね、コメンテーターをやっているケニー、ハリスもアリストを持ってます。でアリストもね、やっぱり重たくて大きいイメージがあるのでね、ちょっとこういう競技での、ドリフトでの競技での、車両としては敬遠しがちなんですが、この車両、Ryuma選手が乗っている車両は全くね、そういうウィークポイントが全くなさそうな、車両で、今までも、もちろん表彰台にも立ってますし、なんならちょっとね、さっきの与座選手をちょっと離していくような感じで走っていけたので。And you know, I thought this was going to be a big body, heavy car, but and a lot of people don't want to use it for comp, I guess. But it looks like Ryuma's car is, you know, doing a good job. And even looking at him going against Yoza, it looks like Yoza was getting a little left behind. Yeah, and that's a big focus for his the Samurai Style company is the whole. Yeah, they do manual swaps for a lot of the sedans that don't have manuals. Exactly. The Aristos never came with the manual. でこのサムライスタイルっていうところもですね、そのマニュアルスワップだったりそういうのを、主にしているショップみたいなので、こうやってねアリストみたいにこの純正だとマニュアル設定がない車両とかもね、スワップが、できるように、しているみたいです。さあこちらマスクをつけまして、今ね、準備をしていきますRyuma選手上からの映像、そしてねこのSo yeah, just keep in mind with all this going on, this is the final round of the FDJ2 series. We're trying to figure out who is going to be the champion. It's coming down to the wire here. Harry Yoza's got to move on. Also, keep in mind, we will be coming back live on the English channel. It's going to be just me and Robbie talking about Qualify for the pros out there, the FDJ series. And it's the final round for them too. そうなんです。でね、今Ryuma選手用意をしていきましたが、この FDJ2、今回この走行、そして決勝戦で終わりとなりますが、今日午後から、練習走行の後、FDJ の、ドライバーたち明日へのベスト32の、予選が始まります。そして、皆さんね、そういえば、この後サプライズで、FDJ2 のこの一戦が終わったすぐ、ライブストリームでも見れます。トヨタの WRC の、車両が、デモ走行を、するということで、そちらも、楽しみにしていてください。Yeah, and I almost forgot to talk about this because
We're going to be off air after this, but for those of you guys watching the live stream, right after this FDJ2 battles that we have, and after the finals, and after we crown the winner, there will be the Toyota WRC vehicle. They're going to be doing a demo here, and I believe his name is Mr. Katsuta. He is a rally driver driving I believe it's going to be the Toyota Yaris. Yeah, GR Yaris. GR Yaris. Yeah. He was out here practicing. It's insane. That thing is loud. He's going to be screaming across the track, and he's going to be showing how it's done in an all-wheel drive setting. Yes, and it's not rear-wheel drive, it's all-wheel drive, so make sure you stick around to watch that as well. そちらもね、この後ライブストリームでも少し、見れるので、皆さんちょっと楽しみに、見ていってください。Looks like Ryuma is going back to the burnout box. He's squared away. His team's got him good to go. Now we're just waiting on Harry Yoza, unless he's already out there. さあ、Ryuma選手の車はもうピットを出ていきました。そして与座選手は、今どこにいるんでしょうか。But right there on the screen, you can see the beautiful facility Okayama has provided us, and I like the development that I've seen in the last 4 seasons here. They filled out that end zone. There used to be a rock pit right before you get into the outer zone 3. So thank you to them developing it, making it a true home for Formula Drift Japan. そうなんですね。いくつものコースでこのフォーミュラドリフトジャパンを行っていますが、もうここ数年この岡山国際サーキットの方、何度も、このイベントとして、帰ってきていますが、この大きい壮大なエリアを、見渡すと、ちょっとずつねそのコースの中も、変更があります。ショートカットを過ぎていく、ウォールの前が、前は、砂地だったり今はねアスファルトになっていますが、ちょっとずつ変化していっています。そしてね、このフォーミュラドリフトジャパン毎回こうやってイベントが行われるのもこうやって、素敵なサーキットを提供している、岡山国際サーキット様のおかげでもあります。さあこちらバーンアウトボックス、ウォームアップエリアに待機しています。この2台の、車両与座ハリー選手そしてRyuma選手、もう今か今かと待っています。さあライブストリームの方でもどちらがこれは勝ち進むのか、皆さんはどう思いますでしょうか。 So those of you out there watching the live stream, who do you think is going to take the win? Is it going to be Yoza moving on to the finals and taking the championship? Or is it going to be Ryuma taking out the championship contender? And is it going to be Mikey Nakamura getting the championship? What do you think? What do you think? I have no clue, to be honest with you. I gotta say, you know, you said with the series, right? But yes, the point standing is very close. Jyamaken has already locked in the left side of the bracket. He's going to be going to the finals, waiting on who he's going to battle it out. Is it going to be Yoza or is it going to be Ryuma? And Jyamaken's a very experienced driver. Coming down into the FDJ2 series this year, making it happen. We're going to see how he's going to do in the finals. さあ、Jyamaken選手は、決勝戦反対側のラダーで待ち構えています。このバトルの勝者が、Jyamaken選手と決勝戦を戦うドライバーとなります。そして、先ほどから言っていますが、このRyuma選手対Yoza選手が勝ち上がったら、多分なんですが、2023年シリーズチャンピオンになります。そしてRyuma選手がもし勝ち上がったら、今現在シリーズランキング1位のマイキー中村選手が2023年J2 の It looks like Ryuma clipped that pylon. さあこちらまた赤旗になってしまいました。今度はRyuma選手が先行で、パイロンタッチです。So they got to turn back around. Those of you that are viewing online, go tap your vote. There's a casting of your vote. See who you think is going to win this battle. Is it going to be Harry Yoza in the blue R32 Skyline, or is it going to be Ryuma in the Aristo, the big body four-door? さあ今ですね、オンラインでの投票がありますが、Ryuma選手対Yoza選手どっちが勝ちますかと。今でも見ている人たちで今100票ぐらい集まってますが、今 75% ぐらいどちらかのドライバーに偏ってます。
今ここで言うと、まあライブストリームで見てください。今ここで言うと、ね、Who's winning the boat 影 race? 響になってし Exactly. まうのが嫌なので、I don't want it to affect the driver, so I'm not going to say who it is, but you guys can see it on the live stream right here, because one of them has a lot more votes. And this is just a vote, you know? さあ、仕切り直して今度はクリーンスタート、龍馬選手成功、そして与田選手は遠い。Making it through the chicane, coming into that 3-2-1 right there. Yuma swinging it around into this outer zone 1 right there, right on the rumble strip. Oh, Yoza! Not looking good. Hopefully not a mechanical issue causing his car to straighten up. Oh, and it may be mechanical. これは駆動系だ。駆動系かもしれない。うわー。We heard him revving up through outer zone 3. Sound like it couldn't get into gear. Not sure what's going on. This isn't looking good for Harry Yoza. He needs this in the point standing to win this championship. この最後の一戦になるかもしれない走りで、なんとトラブルが出てしまいました。そしてマイキー中村、選手、みんなちょっとね、こういう結果になるとは思ってないので、ちょっとショックな感じなんでしょうか。Looks like everybody's kind of shocked because this is not what we were expecting. I wasn't. I know. I want to see a solid tandem battle. It's rough seeing mechanical issues happen this far along, not only in the series, but this far along just in today's tandem battle, because we saw it through Sho Saito, and here we are, Harry Yoza suffering something going on with his car. And it looks like he's going to be taking his 5-minute competition timeout, but we'll find out here shortly. これは、5分間ルールを多分使わなければいけないと思いますが、リューマ選手はもう、スタートラインにつきました。そして先行の走り、大きなミスもなく、綺麗な先行の走りをリューマ選手、先ほどからずっと続けていますが、今の走行もできていました。So it looked like Ryuma did a very clean run, and it's probably going to be a competition timeout. There you see Mikey Nakamura right here. He is stressed out like crazy right now. マイキー中村選手も多分ね、もう今胃潰瘍になっちゃうんじゃないかなぐらい、多分体には良くないですよね、この。So it looks like Harry Yoza's car is rolling, so maybe it's an axle. We're not sure what's going on, but we heard him rev up earlier. Sounded like it wasn't getting in gear, but he is driving back to his pits. I hope this can be a 10-minute repair or a 5-minute repair they can get done within this competition timeout. さあ、5分間ルールでしょう。これはピットに戻っていっているので、いやー。He's making it way right there. That's all the pits for the FDJ drivers. The FDJ2 drivers is located right behind there. And you can see starting in about 30 minutes or so, 30, 40 minutes is going to be, right after this is going to be the pro FDJ drivers practice session. And then we'll be coming right back to this show. I believe around 1:30 local time out here. 1:40-ish local time out here is when we're going to come back live for qualifying for the final qualifier round of Formula Drift Japan. There you are, Yoza's. さあ、与座選手の車両が、ピットの方に戻っていきましたが、どういう流れになっていくんでしょうか。So yeah, if you guys want to know the times and everything, go to the Formula Drift Japan Instagram or Facebook, and they got all the times brackets up there. We're wrong. It's not drivetrain. What is it? They have the hood open, or they're about to check the hood or something. So we were way off. Hey, 僕ら勝手にね、駆動系だと思ってたんですけど、全く多分違うかもしれません。Well, let's hope we're not. さあ、今ですね、この
ヨザハリー選手のピットでこの車両がどういうことになっているんでしょうか。なんとか2本目走れるんでしょうか。それか戦わずにチャンピオンが決まってしまうんでしょうか。さあ今車の中をドアを開けて、助手席のドアが開いて今チェックをしています。 Looks like they have the passenger side door open. Getting the car checked out. So, watching this, Watching this, what? I'm just trying to look at the He's looking at the live chat right now. He's got 3 minutes 20 seconds right there on the clock. 3分今15秒を切ろうとしています。与座選手まだメットもかぶっていません。そして何かが起こっている。今年、シリーズ争いでもね一時期、トップを走っていた与座選手なんですが、前回のラウンドからここに来るまで3位、そして2位だった浜田選手は、ベスト8で敗退。So before coming into this round, earlier this year, Yoza was sitting in first in the series, and coming into this round, he was third, but very close to second. And Hamada, which was second, he got knocked out at grade 8. So now all Yoza had to do was make it to the finals, because yesterday's qualify, Mikey Nakamura wasn't able to qualify. So yeah, this is going to be this is very nerve-wracking for these drivers. And yeah, somebody annotated the engine RB25 right there. We also got Jyamaken with an SR. You got Ryuma with the 2J. So a healthy variety blend. of engines, yeah. Yeah, so they're still checking the vehicle. まあね、車のチェックをまだしています。そして、おっと、運転席には与座選手の姿がありません。Looks like Yoza is not sitting in the car. He had to get out the car to see what is going on. ちょっとね、いても立ってもいられない状態なんでしょうか。さあ、与座選手、これはさっきのなんか配線なのかな？ Is it some wiring issue? I'm not sure. Underneath the wheel well, I mean, it's very similar to what we saw with Saito earlier. さっきのね、斉藤選手のちょっとね、配線関係の、トラブルでリタイアになってしまいましたが、それとちょっともしかしたら似ているのかな。It's either that or ゲート maybe a vacuum ゲー line. トかのバキュームラインなのか。そしてうわー、あと1分しかない。There's only 1 minute left. さあ、この1分すごく大切な1分、それは与座選手、にとってもそうですし、マイキー中村選手にとってもこの大切な1分。さあ、クランキングしています。クランキングの音が今ね、聞こえましたが、I heard them crank over the engine. I'm not sure if that was the car started. I don't know. Hopefully he's going to be able to get out of there. Coming down to the last 15 seconds here. 15秒しかない。15 seconds left. かかりました。エンジンはかかりました。Yeah, so the engine did start. We will see the second battle. さあ、この2つ目の、走行、もうね、1本目はもちろん、ハリー・与座選手、インコンプリートになってしまいました。そして、
Yeah, it looks like it's not looking good right there. ありがとう。ありがとう。しょうがない。Mikey Nakamura on the screen now, celebrating his victory right there. Harry Yoza needed to move on to the finals there. His whole family out here watching. Mad Mike right there, congratulating him. Tough fought this year, 2023, solidifying his spot here. Third season we've had here for the Yokohama Tire Presents Formula Drift Japan FDJ2 series. And it looks like Ryuma is at the line, ready to give the bye run so he can get ready to battle it out with Jyamaken. Yeah, so I guess the time is up. So, タイムアウトということで、今ね、映像でも流れていましたが、今、リュウマ選手、このまま決勝戦に勝ち上がっていきます。そのバイランをしていきました。そして、先ほど映像に映っていたマイキー中村選手が見事、この2023年フォーミュラドッジジャパン FDJ2 チャンピオンになりました。もちろんね、戦い抜いて勝って、優勝したいのは山々なんでしょうが、これも勝負なので、これでね、ギリギリ。But yeah, until we get there, looks like Yuma's ready to battle it out to get this last one, round 6, to lock it in. Is it going to be Jyamaken or is it going to be Ryuma? いや、本当にね、残念な結果ですが、残念な結果になってしまいましたが、与座選手もここでタイムアウト、そして、終わってしまいました。さあ、チャンピオンの話は、ここで一旦置いといて、今度はこのリュウマ選手、そしてジャマケン選手が決勝に、勝ち進みました。もちろんね、大ベテランでもありますジャマケン選手、ここで決勝戦勝ち上がって見事最終戦優勝、の美で飾りたいと思っているでしょうが、そこに立ち上がる戦うこの、若手ドライバーのリュウマ選手、最近ねノリノリで調子がいいので、これはねジャマケン選手も簡単には、優勝できないと思いますが、 looks like Ryuma, the young gun coming up, he's not going to make it easy for the vet Jyamaken to take the win, and I know Jyamaken wants to get on the top of the podium for this last round here and finish off the year great, but we will be back after these short messages. その前に、こちらをご覧ください。チャンネルはそのまま Don't change the channel. 滑りやすい冬道の運転ってとっても心配だからね。氷でも雪でもよりちゃんと曲がる、よりちゃんと止まる、ウルトラ吸水ゴムのアイスガード777にしよう。横浜タイヤ。
What's up, guys? It's Frederick Ospo, and I use RSR suspension on all my drift cars. I love RSR. Iyo RSR Ichiban. Made in Japan. Breed. Wow, this has been a long top 16, but here we are. We're finally moving on. We're in the finals. Last round, round 6 for the Yokohama Presents Formula Drift Japan FDJ2 Series here at the Okayama International Circuit. ということで、皆様お待たせしました。ようやくここまで来ました。2023年横浜タイヤプレゼンツフォーミュラードリフトジャパン FDJ2 ファイナルラウンド岡山国際サーキット、ついに決勝ファイナルをお届けしていきたいと思いますが、ようやくちょっとね、長いベスト16だったんですが、ここまでようやく来ました。そしてね、FDJ2 の、チャンピオンも決まりました。しかしね、そのチャンピオンのお話をする前に、今日この岡山サーキットで誰が一番、このポディウムの、頂点に立つのかを決めていきましょう。Let's go ahead and see who's going to be on the top of the podium here. We're going to talk about the championship later. After this, because we already know who the champion is. But before we go into that, let's see who's going to win this round. Is it going to be Ryuma or is it going to be Jyamaken? They don't even have two names. It's Ryuma or Jyamaken. お互いね、RyumaかJyamakenなんですよね。名字名前の選手ではなくて、今回は、決勝戦Jyamaken選手、Ryuma選手、というすごく僕も言いやすいです。It's going to be very interesting. Jyamaken, very experienced driver. Then you have Ryuma, a very young driver, but he's been doing a phenomenal job this year. Currently, Ryuma's sitting 5th overall in points, so he's still a contender in the top 3 for the series. So we'll see how he's going to do. なるほど。Jyamaken選手は本当にね、FDJ の方でも以前出ていましたが、ベテランドライバーでありますし、Ryuma選手、ここ最近このね FDJ2 に出てね。大健闘、何度も、表彰台に立っている若手ドライバーでもあります。そしてRyuma選手、FDJ2 のこのシリーズランキングでも、今5位、このラウンドに来るところで5位だったので、今回のこの結果によってはもしかしたら4位、3位に上がっていくかもしれないので、そこら辺もこのシリーズが終わった、最終的な計算がどうなるかによって、そういうのもちょっと見どころがあるかなと思います。本当ね、このワンメイクタイヤで行われているこのシリーズなので、全てのドライバーが同じタイヤ、この横浜タイヤのアドバン AD09 を履いた、状態で走っていきます。そして、イコールコンディションで走っているので、もちろんその車の作り方、ドライバーのその腕、などなど車のセットアップがすごく、大切なイベントとなっていますので、その頂点に立つというのはね、多分ね、そんな並大抵なものじゃないと思いますよ、ケニーさん。Yes, it's been like that all year long. We're on a spec tire, the Yokohama tire, the Advan AD09. All year long, they're on a same thing, same all the way across the board. It comes down to the build of the car, how the driver adapts to the tire, and the build of the car. And that's my face on the screen. ドアップです。Yes. But no, that's pretty much exactly what Robbie was talking about. He's talking about how this is a spec tire series, and they've been doing it all year long, making it happen, and it all came down to the builds and the drivers adapting to not only the track conditions, but the conditions of the vehicle and the tires themselves. ということでね、この、コメンテーターでもありますこのケニー・ハリス、コメンテーターがしているこのフォーミュラドリフトジャパンのこのサングラスも、向こうの、グッズ売り場、FDJの、ウェアとかも、ね、取り扱っていますエリアで、販売しておりますので、ぜひ、今回のお土産としてでも、持ってってください。でね、よくこっちだ。よくある、なんかね、外国と日本とね、自分もよく行き来してるんですけど、なんかね、そのサングラスをしてると、なんかね、日本だと僕前からなんかかっこつけてるみたいな感じで多分思われがちなんですけど、いや全然目の保護にもなりますしね、サングラスはっていうか反対に別に皆さんかっこつけましょうよと俺は思います。
A lot of people in Japan think like, oh, you're putting your shades on, you think you're cool. It's like, dude, who cares? Be cool. You know what I mean? Like, it's all right. You know, have some style. You know, enjoy it. Enjoy life. 人生楽しみましょう。 Exactly. Good point. He knows all about it. He's lived a lot of life through his Yep, 45 years. Exactly. 僕もね、45年間生きてるので、いろいろと経験しています。まあさあ、そんなくだらない話はさておき、このバーンアウトボックスで、2台の車両がタイヤをウォームアップしています。Both of the vehicles are in the burnout box, warming up their tires, and it is going to be the finals here for the Yokohama Tire Presents Formula Drift Japan FDJ2 final round. Okayama International Circuit. It is going to be Jyamaken versus Ryuma. Who is going to take the win, and who do you think is going to take the win here? Because we already know who the champion is. Forget about the champion because they're not even here in the finals anymore. So let's talk about who's going to be in the finals and who's going to take the win here at the finals. さあ皆さんもね、多分このジャマケン選手、リューマ選手がどっちが勝つか、ちょっと予想していってもらいたいなとも思いますが。I gotta say, what a way to end. It's been a long top 16. We've seen a lot of one more times, but it's coming down to this. It came down to the wire for the final points of the series. But we're gonna see who's gonna win this final round. This is it. This could be the last two battles we see right here. Ryuma, he's gonna be in the lead. Jyamaken in the chase. さあ、こちらリューマ選手、リューマ選手がですね、予選で3位、そしてジャマケン選手が4位ということで予選が高い方から先行、走っていきます。さあ、先行カーナンバー131リューマ選手サムライスタイルレーシング対するはトイカーナンバー888ジャマケンラウダダカンパニー with freestyle。 さあ決勝戦です。 FDJ2 最後の今年最後のバトル。 And here they are approaching the 3-2-1, coming around into this outer zone 1 here. Oh, Jyamaken falling off right there into the sand pit right there, taking out the pylon. Not looking good right now for Jyamaken. And there you are, Ryuma doing a phenomenal job through that outer zone 3 into this inside click here right before the finish. Nice job by Ryuma. さあリューマ選手はもう先行でぶれない走りを一日中していました。ジャマケン選手後ろで戻ってしまってそのままコースアウト。これは痛恨のミスなんでしょうか。何かのトラブルに見舞われたのでしょうか。リューマ選手今のね壁沿いの、カメラでも見えますがなかなかいい場所を走っていきます。そして淡々と、フィニッシュラインを越えていきました。 Looks like Ryuma running the pretty deep line at the wall right here. You see Jyamaken, something happening. Looks like there's a huge correction. I don't know if it's something that happened to the vehicle or is it a mistake. He goes all 4 tires off into the kitty litter and came back out, but he is stopped. Now he's going to be towed back. And as you can see, Ryuma finishing off the track strong. All day long, he's been doing a great job in the lead position. Nothing is phasing him right now, and he is just going to move on and keep doing what he's doing. さあ、もうこの安定感しかない、もう本当、リューマ選手、この先行で素晴らしい走りを何度も何度も、行っています。そしてこのアウトゾーン1で飛び出ていってしまいましたジャマケン選手。Alright, so let me ask you now. Who do you think is going to win the finals? We're halfway through. You never know what's going to happen though till the end. Exactly. It 本 looks 当にね like 最後までどうなるかわからないのでこちら、ジャマケン選手なんとか、自力で戻れそうです。Right there, you can see Jyamaken heading back. We have the street sweeper out there in that outer zone 1, cleaning the spot where he came out, dragging a lot of that sand and gravel into the track. さあこちら、今ですねジャマケン選手の車両が、ゆっくりとピットの方ショートカットを通って戻っていきます。
このコースアウトしていった、このダートに入っていく、車についているこのダストを見ると、どのぐらい、深いところまで行ったのかちょっと、分かると思いますが、車両が今ピットの方に戻っていきます。ということは、多分5分間ルールを使うのでしょう。So I'm guessing that's going to be a competition time now for Jyamaken. Yeah, we'll have to see. He pulled right back into his pit, so it does look like that. We have our tech guys out there getting the details down, about to start the clock for him and his team. Jyamaken rocking the S15, still got the SR under the hood. I believe this SR is probably maxed out completely. He was in the Pro Series competing in this car, came down to FDJ2 this year. Looks like they're starting the clock now. Hood's popped open. So we're really not sure what happened here, whether or not they're just checking the vehicle that it's squared away and okay, because he went into the kitty litter sandbox right there, or if he actually did suffer some issues. But it looks like he initiated in the outer, or into the 3-2-1, and I guess kind of overcooked it for outer zone 1 and overshot it, 4 tires off, and then dumped it. 今の、走行で分かったことは、リューマ選手はもう先行で一つ走行を終えました。後追いでは、走行できず、コースアウトしていきました、ジャマケン選手。このジャマケン選手、この5分間を使ってなんとか車両を戻して、そしてね、最後までどうなるかわからないこのドリフト後追いを、今度はリューマ選手がして、ジャマケン選手はもう先行でやるだけをやるという、ことになります。そして今、リューマ選手、スタートラインで待ち構えています。下を向いているので、これは携帯を見ているみたいなんですが、これはもしかしたら、今俺が映ってるかなと。Maybe he's like, oh, is it me on the screen? ライブストリームを見ているんでしょうか。カメラこっちじゃ、そっちじゃない。もうちょっと右。もうちょっと右、カメラ。Go, Ryuma having trouble looking for the camera. He's probably super zoomed in on him, so. How? We'll see. It looks like the track staff out here has got outer zone 1 cleaned up, squared away. Now all we're waiting for is Jyamaken. And there he is. He found the camera, waving at the camera now. やはり若い、ドライバー、リューマ選手ね、まだ10代なんで、まだ車の免許もないけど、このドリフトがすごいという驚きの、ドライバーなんですが、リューマ doesn't even have a car license. He's like a teenager. So that's pretty awesome to be able to drift like that. You know, reminds me of another driver in FDJ. And that's cool that we have a lot of, you know, early teens drivers in the competition. で、この若いドライバーがどんどん出てきて、このベテラン連中を追い回すっていうのはね、すごく、いいことなんだなと本当思います。Yeah, because the big thing is in the States, you can get your license at 16. Unlike here, it's totally exactly different. Correct. So they got a yes. two And I year mean, in some states, you get your license when you're 15. It added. Yeah. で、そうなんですよね。海外だとやっぱり16歳から車の免許が取れるという、国もありますし、日本ではね、もちろん18歳なんですが、僕はね、日本ももう16歳から車の免許取れるように動いた方がいいんじゃないかなって本当に思います。And I believe in Japan should drop the age to 16 for a younger driver to get their license. I don't know, the roads out here. No, it's not because it builds responsibility. When you get a car, it's not just, oh, I got a car, let me go, you know, drive around. True. It actually builds responsibility for that person where you're responsible of, you know, other people's lives,
it's all in your hands. And then on top of it that, makes you a stronger person, and that's in my opinion. Yeah, and then on top of that, if y'all have lived here or been here before, it's not cheap owning a car out here. It's not. So that's why it's like it's not just something that you just buy 50 cars and leave them, like some other countries. ということで、こちら、車の用意ができたみたいなんですが、トラブルが何だったのかはちょっと、分かりませんが、今、ジャマケン選手がスタートラインに戻ります。So Robbie's going to get more detail on what's going on with or what happened to Jyamaken's car. I see some of the comments out there with the gearbox or transmission because y'all saw him pounding on the transmission to see if. Oh yeah, you said. Oh, who said gearbox? Who said they all transmission? Said it. Very close. No, I heard that it might be like a clutch issue. Ooh. So it's pretty. You're pretty much in there. I might be wrong too. I don't know what my source is. さあこちらリューマ選手もスタートラインに、ついていますが。先ほどね、何か駆動系なのか、さっきね、ミッション、シフトをいろいろやっていましたが、クラッチ周りなのか、駆動系周りなのか、何かのトラブルを抱えて、ジャマケン選手、スタートラインの方に戻っていきました。修正できたんでしょうか。そして、リューマ選手、笑顔でカメラ、ダブルピースです。これは今、リューマ選手が走行して、ジャマケン選手は後ろで、大きなミスをしてしまったので、今度はリューマ選手はジャマケン選手の後ろで大きいミスをせず走り切れば、Alright, Jyamaken this time is going to be in the lead, while Ryuma is going to be in the chase here.さあ、ジャマケン選手用意ができたみたいです。ジャマケンだったスタートライン、リューマ選手はもうスタートラインについています。遠いポジション。さあこの2023年フォーミュラドイツジャパン FDJ2 ファイナルラウンド岡山国際サーキットファイナルの2本目スタートです。This is the second half of the battle right here. Jyamaken unfortunately wiped out in the outer zone 1, and here he is. Looks like his car's a lot more ready this around to outer zone 1 here. Right on the inside edge, dipping a tire a little bit. Ryuma trying to close that proximity through that outer zone 1, into this touch and go, into this outer zone 2 here, and this is it. Into the, right there! Huge correction after the bump into the outer zone 3, causing an incomplete for Ryuma in the chase right there. Jyamaken doing his thing in the lead, and it all comes down to this. The chase, both wiped out for both drivers. Comes down to the lead. Let's see how it goes right here. The replay by Jyamaken in his S15. And right there, that huge mistake. And that disruption that all these cars have been facing all day long, most of them have been getting used to it. He's been used to it. And then right there, unfortunately, he suffered. So now we're going back to, we only have a lead by Ryuma and a lead by Jyamaken, so we're going to have to watch the lead runs and make a decision off of that. Is it going to be Ryuma, or is it going to be Jyamaken, or is it going to be one more time? We'll go ahead and check out the replays to see who is going to be taking this win. さあ、こちら、後追いが両方とも、失敗をしてしまったので、先行と先行の対決になります。それがリューマ選手になるのか、ジャマケン選手になるのか、ワンモアタイムになるのか、これはリプレイを見て、こちら最初見ていきましょう。こちらリューマ選手の先行です。リューマズリー、リューマ選手イニシエーション綺麗、そしてアウトラインスーッと寄せていきます。 Right on the outside line, a little shallow on the line at the touch and go, does average at the outside zone 2, does a good job at outside zone 3. A lot of angle coming in here and tight on the inside clip, and that is the finish. 最後のね、インサイドクリップも結構近い状態。 Here's さあ、こ Jyamaken's れでジャ lead. マケン選手は今度ちょっとタイヤが出てしまった。
そしてタッチ&ゴーもちょっとずれてる、先ほどのリューマ選手とアウトゾーンに同じような感じ。そしてウォールのエリアもちょっとラインを見ます。This is another replay right here. Ryuma's lead run. Bringing it back around through that outer zone 3. So here they are waiting for the final call by these judges. Who is going to be the crowned winner today? 先行と先行の、見ていった結果出ました。そして、このスクリーンにドライバーの写真が出たらワンモアタイム、そして出なかったらどちらかが勝ちということになります。So it comes down to lead versus lead here between these two drivers. If you see them drive off, we have a verdict. If you see the judge's name on the screen, then we already know what's going to happen. One more time. But looks like the drivers are driving off, so we have a verdict here for the winner. Last round, right here, Okayama International Circuit for the 2023 Yokohama Tire presents Formula Drift Japan FDJ2 Series. All right, we got the cars driving around now. They're going to be pulling right up to the judges' stand right in front of the crowd here. We're going to give the announcements of our top 3 finishers for this final round. さあ、もう先行で決めてしまいましたので、ここで FDJ2 の、トップ3のドライバーが、このジャッジ席の方の前に、車両を並べていきますが、本当にね、長い FDJ2 の、1年間がここで終わろうとしています。The 2023 FDJ2 series is about to come to an end, and I had a great time being able to judge these young drivers and also some of the veteran drivers, and being in the spec series with the tires and everybody being on the same tires. This is great, and this is something great to build up where you can, work on drivability and car setup. ということでね、この2023年のシリーズも、終わろうとしていますが、And yeah, it's bittersweet. It's been 3 seasons for me, but this will be my last season for the FDJ2 to be able to announce out here with Robbie, even though he's doing most of the work. But being on the mic with him and on the live stream with him, this is going to be the last time I'm going to do an FDJ2 series. So very humbling to be here, seeing where the development was for this series, because it's equivalent to Pro Spec in the States. This is the feeder series that goes into the Pro Series. So it's been an amazing journey, seeing how it's developed, and I can't wait to continue watching it online and seeing where these drivers go. Well, you never know what's going to happen for next year, so we'll just leave it at that. まあね、今回ね、今の、感じでいきますと、もしかしたら、今回でケニー・ハリスも、英語の実況、このラウンドで FDJ2 そして FDJ 最後になってしまいますするかもしれません。わかんないですよ。また来年来るかもしれない。それはまだわかりませんが、今の、段階では多分、最後になってしまうのでね、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあ続いてさあ、ということでね、このワンメイクタイヤで、行われていますこの FDJ23 年目、シリーズチャンピオン後でね、表彰式やりましたが、このライブストリームでは、今日のウィナーのお話をさせていただきます。そして、今ですね、この2023年の長いシリーズが終わろうとしていますが、いろいろなドライバー、若いドライバーだったりベテランドライバーだったり、このね、戦いながらいろんなその車のセットアップだったりそういうのを、なんとか、して
誰よりも上に立とうとするそのね若いドライバーたち、そしてこの先 FDJ に進んでいくであろう、ドライバーたち、そしてその FDJ から USA の方まで、行けるドライバーとかどんどん見守っていきたいと思いますのでね、ぜひ皆さんもこの先、ライブストリームでも、ライブでも、フォーミュラドリフトジャパン、応援していってもらいたいと思います。All right, it looks like the cars are pulled out in front of us. We're about to give the announcements for the final top 3 drivers. So just want to thank you guys for watching and supporting Formula Drift Series, FDJ, FDJ2, and J3. Keep watching us because we have great drivers coming up, and it is a spectacular series. I love it, and we're going to move on to the qualify at 13:40 Japan time. 後でね13時40分から、フォーミュラドリフト、ジャパンの、決勝が始まりごめんなさい予選が始まりますので、そこはまたお楽しみ。それでは、3台、車両はね、並べなかったんですが、この3名の表彰台に乗ったドライバー、3名ともちょっと紹介していきたいと思います。そしてね、まだウィナーのお話していません。誰がなるかわからない、この緊張の一瞬です。We don't even know who the winner is yet. Well, let's go ahead and talk about these three drivers. Let's go ahead and have you announce the third driver. So, ケニーに、この3位のドライバー、アナウンスしていってもらいたいと思います。All right, y'all already probably know, but here finishing third, he's been killing it all day long, copy pasting his lead run, getting first in qualify. It's going to be with the Project Sats Team SHS number 34, Saito. さあ惜しくも、今回ね最後まで戦いきれなかったマシントラブルに見舞われましたが、斉藤選手ここで、表彰台に、3位という、ことです。これもね素晴らしい結果なので、気持ちをまた改めて、進んでいってもらいたいと思います。さあ、今度は先ほどのファイナルのウィナーの発表をしていきたいと思います。Let me go ahead and announce you the winner here at the 2023 Formula Drift Japan FDJ2 final round Okayama International Circuit. The winner of this round goes to watching the lead run of this man. He was been very smooth all day long. It's Samurai Style Racing car number 131. Ryuma gets the win. おめでとうございます。Ryuma 選手一日中スムーズな天候の走りをずっとしていった結果、ここ岡山ラウンドで見事優勝を勝ち取りました。Ryuma選手おめでとうございます。And then finishing second here, he made it all come down to the wire, put us all in suspense. He's in the Lada company with freestyle S15 number 888. Jyamaken! ということでゼッケン888ジャマケン選手大ベテラン、ここで、岡山惜しくも1位取れませんでしたがなんとか2位、もぎ取りました。おめでとうございます。さあこの3名のドライバーですね、ちょっとだけお話聞かせていきたいと思いますね。また後で、表彰式をやりますが、こちらちょっとお話、短いですが聞いていきたいと思います。Ryuma選手おめでとうございます。そして、見事優勝、今はどんな気分でしょう。最後の最後でちょっとミッションが壊れちゃってなんかちょっと不思議な気持ちであるんですけど、今日はずっと先行が安定して走れたのでとても嬉しいです。ありがとうございます。ということで、I asked him how does he feel, but he said, you know, his trans broke at the end, and that's why he had the huge correction. But he said it's a weird feeling getting the win like this in this way, but you know, he was able to be steady during his lead runs all day long, so it feels good to take the win. And you know, he said thank you, so congratulations to him. さあ、今回は、2位になりましたベテランドライバージャマケン選手、今の一言お願いします。はい、勝ちたかったですね。最後いろいろありまして飛び出しちゃいまして、Ryuma君に3回目負けたなかなか若い子に勝てないですね。はい、お世話になったチームのみんな、協力してくれたスポンサーさん本当にありがとうございました。また来年も走り続けたいと考えてますんで、また皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでジャマケン選手見事2位表彰台。So he said, you know, he wanted to take the win obviously, but he said this is the third time he went against Ryuma and he's been losing 3 times in a row. He said he can't, he's not able to defeat this young driver, but you know, he said maybe next time, and he's going to be trying harder next year. So congratulations to Jyamaken, and he said, you know, please cheer him on. So let's all cheer him on, and good luck for him for next year.
さあ最後に惜しくも、決勝まで、進めなかったけど、残念ながらリタイアしてしまいました、斉藤翔選手、今の一言お願いします。はい、まず一つ、皆さんにお伝えしたいことがありまして、ありがとうございました。最後の最後、ジャマケンさんの胸を借りる思いで思い切り行きたかったんですけども、あと一歩車が壊れてしまって走れませんでした。最後走れなかったんですけど、悔いがなく、もうこの1本で終わるかもしれないと思って一本一本走ったんで悔いはないです。来年何かの形でまた走りたいと思うので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。いや本当にお疲れ様でした。So Saito said, he wanted to tell everybody, really, thank you so much, and wanted to drive hard at the end and go against Jyamaken, but he had issues and he was not able to do it, and he felt that every run was going to be his last run, and that's how hard he drove. And he said he's not going to know, he doesn't know what's going to happen next year, but if anything, please cheer him on if he comes back for something next year. So congratulations to these three drivers. この表彰台のドライバー3名、本当におめでとうございます。そしてお疲れ様でした。チームの皆さんもね、他のドライバーの皆さんも本当に、お疲れ様でした。Congratulations to these three drivers, and good luck and good job to these drivers. Let's see how far they're going to go in the FDJ2, FDJ Series next year. ということで、今回の FDJ2 これで最終戦終わりました。チャンピオンの表彰、そしてこの、3名の表彰も後でステージの方で行いますので、皆さん、お集まりください。そして最後に、このね、岡山国際サーキットの方にも本当に感謝しています。そして、皆さん、ライブストリームを見ている皆さんも本当に感謝しています。ありがとうございました。Thank you to you all on the live stream, and thank you to Okayama International Circuit. Thank you to everybody here on the panel. このね、ジャッジパネルの方の皆さんもお疲れ様でした。そしてケニー、good job all year long. ケニーも今年はお疲れ様でした。この後は、10時40分から、FDJ のクオリファイがあります。そして12時40分から練習走行が行われますので、皆さん、気合を入れて楽しんで、クオリファイの方を見ていきましょう。それでは後でまたお会いしましょう。さようなら。See you guys later, and see you guys after this at the qualify. 滑りやすい冬道の運転ってとっても心配だからね。氷でも雪でもよりちゃんと曲がる、よりちゃんと止まる、ウルトラ吸水ゴムのアイスガード777にしよ。横浜タイヤ。
What's up, guys? It's Frederick Ospo, and I use RSR suspension on all my drift cars. I love RSR. Iyo RSR Ichiban. Made in Japan. Breed. ご注目いただきましょう。世界最高峰ラリー選手権 WRC へトヨタガズーレーシングより参戦の勝田坂本選手です。皆さん大きな拍手を。さあ目の前に止まっているこの WRC のマシンによるデモランがこれから行われます。さあ勝田選手、僕もこの WRC のマシン走りを見たことがないんですよね。さあ一体勝田選手どんな走りを見せてくれるのか。さあエキゾースター高まる。これが独特のこのラリーマシンのエンジンのサウンドか。さあスタートした。まずはいきなりウォールから攻めていく。これが世界最高峰のラリー WRC の本物のマシンです。さあ軽やかです。そしてクイックにもう一度逆側からウォールを攻めていく。駆け上がっていく。わー、いやすごいね。あんな風にさあドーナツが始まった1コーナー。グランドスタンドまでは行ってくれるのかな。どうだ。いや帰ってきた。そして下りコーバーアドバンした。もう一度クイックリーにウォールを攻めていく。いやすごいね。なんだろう、自在だね。自由自在。さあこれがラリー選手権。ドーナツがぐるぐるぐるぐる。こんなに速いドーナツを見たのは初めて。さあそしてもう一度もう一度戻ってくる。そしてスタンドバイでもう一度拍手をなんだか笑っちゃうねさあもう一度戻ってくるすごい。もうリアから飛び込んでくるんだね。うわ、タイヤマークを見てほしい。すごいねさあいつもより多く回っています。こんな感じでしょうか。これが世界最高峰のラリー選手権 WRC のマシン。そうこのトヨタガズーレーシング参戦勝田坂本選手が今ドライブをするヤリスのマシン。まだ行くかまだ行くか。なんだろう、どうやって運転してるの。そんな感じがしますがもう一度正面でドーナツぐるぐるぐるぐる。すごいスピードだ。すげえスピードだ。ワッショーいやすごいななんか笑っちゃいますね。大きな拍手が起こっています。グランドスタンド今手を挙げてね、もう一度ファンの皆様の前へということですが、ウォールの向こう側のスタンドの前、ファンの皆様のところに行くのかな。さあそしてまたまたこのメインスタンド前に戻ってきてくれるでしょう。勝田選手手を挙げています。大きな拍手を。いや本当にこんなに
こんなスピードでドーナツターンっていうのを初めて見ましたね。そして本当に自在にどんな風にでもマシンをコントロールしている。これが世界最高峰ラリー選手権 WRC に参戦している最高峰のドライビングテクニックか。さあ川崎選手降りてくれるようですよ。さあ今コックピットからもう一度手を挙げて大きな拍手をお願いいたします。さあ今ね係からマイクを持ってちょっとねインタビューに答えてもらえそうなんですよね。さあ皆さん改めましてご紹介しましょう。世界最高峰のラリー選手権 WRC へトヨタガズーレーシングで参戦、勝田貴元選手、大きな拍手を。皆さんありがとうございました。いやー勝田選手すごい走りだね。いやいやもうドリフトの選手たちのラインを真似しようと思ったんですけど、全然無理でした。いやいやいや皆さんもうギリギリまで行くんで。とんでもない、いやいやいや本当にデモランいろいろやってこられたと思うんですけども、はい、こういうドリフトファンの皆さんの前でのこの意思交流みたいなものは今まであったんですか？ドリフトとはもちろんこれが初めてで、はいはい、僕も実は現地に観戦するのは初めてなんですよ。そうなの？はい、ライブとかで映像ではいつも見てたんですけど、やっぱり現地で見る迫力ってすごいし、はい、ドライバー皆さんのスタイルとかその違いとかもすごい見れるんで、はい、なんかもうまた今回最終戦ですけど、はい、来年ぜひまた見に来たいなと、プライベートでも来たいなというふうに思ってます。今見に来るって言ったんですか？いや見に来るのとあとは、いつか練習して出れたらなって思ってるんですけど、今の実力では全然かなわないんで、こそ練をいっぱいして、そこから来たいと思います。ありがとうございます。皆さん大きな拍手をもしかしたらっていうシーンが来年あるかもしれませんよ。まあそんな中ですけども勝田選手今まで、僕は何度かお会いしたその全日本 FC 選手権タイヤむき出しのフォーミュラーカーでのレースシーンがありましたよね。これまでの経験の中に。はい、ありました。レースとこのラリーとの魅力の違いっていうのはどんなところがあるんですかね？やはりレースとラリーって全く異なる競技であるものの、やっぱり四輪を使ったモータースポーツは一緒で、ただやっぱりレースの場合は一個一個のコーナーを本当コンマ何秒、コンマ01秒を削りながらドライバーたちが本当にしのぎを削っていくんですけど、ラリーの場合はコードを使った競技で、基本的に同じコーナーというのは二度と来ないんですよ。なのである程度のマージンは取った上で限界ギリギリを攻めていくっていうような、ドライバーのそのドライビングのスタイルの違いもすごい見れるんで、なんかそういったところに注目してみていただけると、このドライバーこんなアグレッシブなんだとか、そういったのも見れてすごい面白いかなというふうに思いますね。はい、さあそんなラリーですが、ラリージャパンとして今年も11月16日から19日にこの日本で開催されるわけですよね。はい、昨年は確か勝田選手3位表彰台に上がっています。はい、いや本当にたくさんの応援のおかげで去年3位表彰台に立つことができたので、今年はもちろんさらに上を目指して、まだ初優勝 WRC でないですし、とにかくそこを目指して頑張りたいと思うので、ぜひラリージャパン現地に応援に来てくれたら嬉しいです。いろんなステージがあると思うんですけども、今回特に注目なんていうのがどこでしょうか？やっぱり今年からトヨタスタジアムの中で走るステージがあるんですよ。スタジアムの中で？はい、そこで2台同時にスタートして、でどっちが速かったか遅かったか見れるんですよ。なかなか興奮するステージなんで、ラリー見たことないって人もそれをまず最初見て、どういう迫力、どういう走り方するのか見てもらって、次のステップで山とかに見に行ってもらえるとより楽しめるかなというふうに思いますね。いいきっかけですよね。いやもう本当にぜひ見に来てほしいですし、ラリーだけじゃなくて、レースももちろんドリフトももっともっと盛り上がらないといけないスポーツだと思うんで、とにかくいろんな人にいろんなカテゴリー見に来てほしいなというふうに思いますね。はい、勝田選手ありがとうございました。ありがとうございます。ラリージャパンは、11月の16日から19日まで行われます。ぜひ皆さん勝田選手応援にね、足を運んでくださいということで、世界最高峰のラリー選手権 WRC へ参戦中、トヨタガズーレーシング勝田貴元選手のこの WRC マシンによるデモランでした。ありがとうございました。皆さんお願いします。大きな拍手を。ありがとう。さあということで、詳しいねチケット情報なんかは今回の大会プログラム見開きの3ページ目、QR コードがついてます。ここから皆さん入っていただいて
ぜひ勝田貴元選手、もちろんですよ、カルレ・ロバンペラ選手も登場しますよ。すごい世界最高峰の走りを見れるというわけです。さあ皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとう勝田選手。わー、いや本当にすごいな。いいものを見せてくれました。本当にありがとうございます。さあこの後ですが、ちょっとスケジュールが押していますが、このデモランの後はフォーミュラドゥートジャパンのいよいよ、この予選前の練習走行が12時40分から行われます。それからですね、イベントエリアの方ではギャレオンステージがあったり、 FMX 彼らも飛んでくれますせーっていうこと、出展者アピールタイムもあります。そしていよいよ午後になるとフォーミュラドゥートジャパン今シーズンの最終戦、この岡山ラウンドの予選がスタートをしていきます。引き続き皆さん場内で一緒に盛り上がっていきましょう。